Welcome back after the break. So our next speaker is Dr. Michał Ptaszyński, Associate Professor at Kitami University of Technology, connecting to us from Japan. He will give a talk about good practices in automatic cyberbullying detection. Welcome, Michał. Hi, Kamil. Thanks for introduction. I hope everything can be heard. Can you hear me? You can. Okay, great. Okay, so let me start. So hello, everyone. My name is Michał Ptaszyński, and I work in Japan in Kitami Institute of Technology. And let me tell you today about a few good practices in automatic cyberbullying detection. So for starters, let's look at some cute puppies for attention. Unrelated to presentation, but they're so cute. So I want to talk to you about good practices in cyberbullying detection, but let me first tell you who I am and why I even can talk to you about good practices in automatic cyberbullying detection. So I work in Japan, as I already said, on Hokkaido. It's the northernmost island of Japan, in the city Kitami, and on the university called Kitami Institute of Technology, and specifically in text information processing laboratory. In this laboratory, I study or do research on artificial intelligence, computational linguistics, and specifically one of the most important topics I do research on is automatic cyberbullying detection. And that's what I do during the day. But by night, I'm helping Samurai Labs in developing their awesome models and their awesome systems for automatic cyberbullying detection. So let me gradually introduce you to why I'm talking to you today about cyberbullying detection. So this is the first paper in English written about automatic cyberbullying detection. It was released in 2010, and it was the paper I wrote with my friends back then, right at the end of my PhD course. And from this first paper, I've been studying or doing research in cyberbullying detection for, it will be 12 or 13 years already. So as you can see, the word cyberbullying back then in 2010 was still not lexicalized. So it was not one word, and we had to write it separately. From that time, from around 2010, the topic of cyberbullying detection has become very popular. Every year there was a major growth in papers tackling this problem. Last year there was about 2,000 papers which were about more or less about this problem, and from those 2,000 papers, 200 or about 300 which were specifically about this topic. In general, right now you can find about 10,000 papers which are roughly around the topic, and about 1,400, 1,500 which are specifically about automatic cyberbullying detection. So as you can see, during the 10 years, this area has become has grown a lot. And when it comes just to my team or my teams or the teams that I'm helping do research in this topic, we have produced more than 30 publications already in this topic alone, which accounts for more or less 2% of all papers globally in this topic. You don't have to read all of those bullets here. It's just to sort of overwhelm you a little bit and show you that we did a lot research in this topic. And we have tried various methods, beginning with simple methods such as
bag of words using or just dictionary lookups, simple methods, to some n-gram methods. We tried information extraction methods, and of course, recently deep learning. So as you can see, I've research on during my research on cyberbullying, I've tried a number of methods from the whole spectrum of natural language processing and machine learning. And the research on cyberbullying detection has been literally 1/3 of my life right now. So I think this answers the question of whether I can tell you about some good practices in automatic cyberbullying detection. So let me just tell you a few things that I've learned, so you don't have to repeat everything during your research in this area. So I learned that one person or one lab or even one company cannot solve everything, but the methodology we have worked out during this time is right now it's very well worked out, and of course it's polished or adapted to current needs. And the methods, so actually methods are the easiest part. So if you have data, you can create methods, and we have been creating methods for cyberbullying detection for a long time. And the methods are ready, and they are we update the methods frequently along with developments in AI and also after collecting new data. And also many researchers have started to work on the problem, which is all a good thing. But there are still things that are needed, and these are things that are beyond the research area. So for example, we already have the methods, but now we have to be able to use them, right? So actual policy, some push from the government is needed. So the governments need to stop just talking about getting rid of online harassment and cyberbullying and actually implement some laws and policies. We need accessible market for anti-cyberbullying products, which Samurai Labs is a good example. And of course, for that, we need regulations in law, what such products can do and cannot do. We need even more researchers and teams working on the problem, and more companies actually building and selling the product. So we need competition. Competition is always good for growth. And we need grounding of such products in everyday life. So you have every email box have a spam filter, has a spam filter. So similarly, we could use such cyberbullying detection tools for messengers and similar applications. So what if you wanted to start working in this area? So you don't have to reinvent the wheel. Let me now tell you about a few practices that are good practices if you want to do a research and create a product on automatic cyberbullying detection. So just before, let me just define what is a good practice, and it's just for pro forma. So a good practice is a practice that has been proven to work well and produce good results. And it's a successful experience that is tested, validated, and deserves to be shared for wider adoption. So I divided all the good practices I was thinking of into 5 areas: data collection, annotation, system development, evaluation, and ethical considerations of developed systems. And if you're working in natural language processing and machine learning, probably most of those good practices will be obvious for you. But because those good practices are so obvious, they're often easy to forget. They're often easy to omit. So it's good to have them in one document. So let's start with data collection.
Of course, the simplest first good practice is to have as much data as possible. But not just have as much data as possible, but to keep collecting the data. So of course, the more data you have, the more information it will be for your system to generalize on. But the problem is that ratio of actual harmful samples in the wild on various social media is very low. It's actually from 5% to 12%, depending on social media. So it's difficult to collect a balanced data set, which is the reason for most available data sets having much less harmful samples than normal or non-harmful samples. And the language used on the internet is also constantly changing. So the precision can drop even from 90 to 60% in about 2 years. And this is actual result we have had with one of our systems. We were at some point, we were very happy. We got 90% of precision of the system. We patented the system, and then after 2 years, we reevaluated it, and it had only 60%. So it was a very interesting experience. It's always good to use widely available data, simply because it's very difficult to obtain closed conversation data. So data such as data from Messenger, WhatsApp, or Line. It's possible to obtain such data, but it's usually possible to do it with cooperation with the police, which means that there will be usually very small amount of data. On the other hand, it's easy to obtain initial data for the research from social media platforms such as Twitter or Reddit. However, it's a good idea not to collect ad hoc or random data, but use some keywords, at least at the beginning, to raise the probability of finding some actual harmful data. And also, it's a good idea to collect whole conversations, not just single tweets or single samples. For now, so far, 99.99% of data sets that are widely available are only single utterance data sets. There are only, I think, 2 or 3 data sets that contain conversations from about 200 data sets that are available. Which is an interesting and actually sad situation, because cyberbullying and other online harms phenomena are mostly conversational phenomena. So things like social dynamics is very important it's important to know who is the attacker, who is the victim, who are bystanders, how they all speak. All of this is important and is useful for the detection of a situation, for conflict on the internet. So if possible, it's good to collect whole conversations for future participant role labeling, even if at the first stage you are not interested in analyzing the whole conversation. Obviously, it's good to clean and anonymize the data before you do experiments and release the data, mostly because after collection, usually data is noisy. There's a lot of noise. So, for example, even if you collect data with data in one specific language, there will always be a few inputs, a few samples which will be in a completely different language. Or there will even be samples which are written in non-language. So, for example, which contain only URLs, only emoji, or some non-verbal rubbish, meaningless strings. And there will be always bugs caused by scraping tools. This is very typical, and everyone who did some scraping from the internet will probably know this. It's important to clean and especially anonymize the data, because
AI models tend to hitchhike or stick to things like usernames or parts of URLs, and this will cause unwanted bias in the classification. And also, cyberbullying datasets, if they are actually about cyberbullying, they contain cyberbullying, they could often contain personal information, which is not what you would want to publish. It's not wise to publish somebody else's private address, phone number, name of the school the person attends, and things like that. So for this reason, cleaning and anonymizing the data is important, especially before releasing the data. And when you decide to release the data, it's always a good idea to release it under a specific license or written agreement. So usually data, especially data containing cyberbullying, is very delicate. So releasing it without license or without written agreement will encourage abuse of data. It's also wise to at least be roughly able to estimate the number of people who are using your data, and you can do it if you release it with a written agreement. The number of people who will write the agreement for you will be roughly the number of people who are using your data. And also, it's important to look for a license that will not extend the liability on yourself in case of bad utilization of the data by your users. So if somebody else takes the data from you and they will do something bad or illegal with this data, it's good to release this data with a specific license that will not make this bad deed, will not make you liable for somebody else's bad deed. And also, if you cannot assure all of the above, there's always a choice just not to release the data. The cyberbullying data is always very delicate, and you don't need to release it. And also, if you're not against it, it's always good to allow product development with the data in the release license, because companies such as Samurai Labs can use this data to actually make a good product to save people and kids on the internet. So now let's talk about good practices in annotation. So first of all, get your definitions straight. So before you start doing any annotation with the data, it's very important that you create as best as possible the taxonomy and annotation guidelines to annotate on the data. It's good to either use official definitions provided, for example, by government, or created by experts if these are available. And it's also very important to ask yourself, what exactly is the problem you're trying to detect? So is it cyberbullying? And cyberbullying is not always the same as toxicity, and it's not the same as abusive language, and it's not the same as offensive language, and so on and so on. So the definition here is very important. And if you take the definition loosely, you will simply get worse results. So, of course, training on apples and testing on oranges will not give good results, right? So both are round and sweet fruits, but they're completely different. And it's exactly the same situation with cyberbullying and, for example, offensive language. So good taxonomy leads to good annotation, and this leads to good data, and this leads to good results of your models. That's very simple and straightforward. And also, it's also very important that to be able to correct or take a step back when you start the annotation process, and to be able to correct guidelines during the annotation process. So even if you assume that the definitions you created are good,
they're probably not ideal. So it's good to be sort of mentally prepared that the guidelines and the definitions need to be updated and corrected during the process if necessary. And of course, improving the definitions and annotation guidelines, it's very tedious, but if you do it, it will help a lot. So improving annotation guidelines, even if tedious, it goes a long way. So it's very good to remember the typical sort of cycle of production, which is often used in factories. So plan, do, check, action, the PDCA loop. You check you plan what you want to do, you do it, you check if everything works okay, and then take action in case you need to improve it or correct it. In the annotation itself, it's good to use only experts if it is possible. So right now there are, as I mentioned a few minutes ago, there are about 200 or maybe even more data sets containing cyberbullying or things related to cyberbullying, but most probably almost all are annotated by lay people. And of course, for simple tasks such as sentiment analysis, for simple tasks, it's possible to use lay people for annotation, and it still will allow obtaining high results in most situations. But expert tasks require expert annotators. And why? Well, it's simply because experts agree with each other more on those difficult tasks, and expert annotations are more consistent and produce better results. Of course, there could be a situation when you do not have access to experts, but in such situation, you should simply train your own experts. So of course, maybe not simply, but because it will take some time, maybe a month, maybe 3 months, have your annotators train and learn the guidelines and be able to annotate the data with a good agreement. And the very important thing, to care for your annotators. So especially well-trained people are very important. And if you give them too much work, they will, even well-trained people will cause errors in annotations, and you don't want this. So it's always a good idea to give less work at once and do frequent checkups with the annotators. And this will give better quality of annotations. Especially for annotation tasks causing heavy mental burden, such as suicidal texts, about which yesterday we were able to hear a presentation by Kamil and Olympia. It's important to check on your annotators frequently, give them breaks, and give them counseling meetings, which was also assured in Samurai Labs. Now, when it comes to some good practices in system development, it's always a good idea to start with simple methods. So the typical assumption is that a problem should be solved with the simplest method possible. So for example, you can start with simple rule-based or dictionary lookup methods, then try some classic machine learning methods, and then go to deep learning. So why is it important? Well, a good baseline usually shows how difficult a problem is. If you can classify if you can classify your data with a simple support vector machine classifier on a level of 90-95%, then the problem is simple and you do not need more sophisticated tools like BERT or other things. And it's always important to ask yourself, what is the effort to performance trade-off, or in other words, efficiency to thoroughness trade-off. So usually, even if there is a difference between classic machine learning and deep learning techniques, the difference is about 1 to 2%.
So you always have to ask yourself, well, is it worth it? Or maybe using a simple, fast method is enough. And it's also a good idea to experiment with the methods, allow the various methods to either support or complement each other, using them in ensembles or using a neurosymbolic approach, such as it is used in Samurai House. And also, it's a good idea to set a threshold for performance. So asking yourself, how high is enough? How high performance is enough? So if you think of it, usually car engine performance or the thermal efficiency of car engine is about 35%. So only 35% of the energy that is produced by the engine is turned into actually moving the car forward. And the rest, so 65%, is just heat. And for comparison, usually the typical machine learning baseline model performance is about 80%, which is comparatively much better. But if you think of it, even if the performance of a car engine is just 35%, everybody on the world uses cars. So it's enough for everyone on the world to use a system, a car, that has only 35% of efficiency. Right? So you always have to ask yourself, what is enough? How much is enough? And of course, the threshold can be moved up later if the progress is getting better than anticipated. And another important thing to think about, or good practice, is the continuous improvement of the model. So as I mentioned before, the model performance can, or actually will, degrade over time, even from 90 to 60%. So it's not possible to make one single universal method that would retain the performance in the future. So what you need is a pipeline allowing regular input of new data, for example, from the users or customers, and periodic retraining of the model on a larger data. A good sort of slogan or a good keyword here would be Japanese word kaizen, which stands for continuous improvement, which is often used in industrial environments. Then let's talk about a few practices, a few good practices in evaluation. So it's always good to report results of average scores with standard deviations. So if you only train your model once and on one training data and test on one test data, then it's simply bad science, and you can be sure that the model will not work properly in practice. So it's always good to do multiple experiment runs. For example, if you're using classic machine learning methods, it's good to use n-fold or tenfold, for example, cross-validation methods. Or if you're using methods which use optimizers, such as deep learning methods or transformers, for example, it's always good to have multiple runs of the same model. This way, which will allow you to find, first of all, the performance boundaries of the model. You will see how high or how low the model can get. And also this frame or this window will tell you how stable the model is. And obviously, if you're using transformers, you can, by doing multiple runs of the same model, you can find the best random seed for the model. When you report on evaluation, it's always good to report the evaluation using multiple scores. So obviously, one score will not give the full picture of the performance. A good starting point is using macro average F-score, confirmed by, for example, accuracy or Matthews correlation coefficient, or even using macro F-score confirmed by micro average F-score, which we actually used sometime before in the shared task for Polish cyberbullying detection.
Also, when reporting the evaluation, it's a good idea to report from more general to or robust evaluation metrics to more specific. So for example, if you want a method that specifically has high precision, it's not the best idea to start with just precision, but it's good to, after testing a number of methods, to take top 3 to 5 models with the highest macro average, so the highest general metrics, and from those choose the one which has the higher precision. So here you have some results. These are actually results which are still yet not published yet, but from a model that I just tested a few days ago. So you can see that I had 2 models which had the same macro average, 0.7, but one of them had higher precision for the cyberbullying class. So if I wanted to have a model that has higher precision, I would use the first model. Also, it's always important to account for imbalance of classes. For example, during the training, it's good to weight the classes properly because usually cyberbullying data sets are imbalanced. And using of class fair evaluations, such as micro-average F-score, is also always a good idea. And if you're using classic machine learning techniques, it's a good idea to use some kind of overfitting or underfitting methods. Now, when it comes to a few good practices in ethics or ethical consideration. So first of all, what do I mean by ethics here? So recently, it has been noticed that pre-trained language models or the transformer models can contain toxic or harmful abusive language from the start when they are pre-trained. And this is actually obvious because if you pre-train the model on a huge amount of data scraped from the internet, from the whole internet, obviously there will be some toxic language there. And recently there has been a small and growing field which tries to detoxify such languages, such language models. And detoxification of language models is done to neutralize potential unwanted production of such harmful language. So, for example, if you use such language model in a chatbot, especially in a medical environment chatbot, you do not want this model to produce some harmful texts. So you want to neutralize this model. But unfortunately, obviously, if you neutralize the model, or if you get rid of all the toxic or harmful weights in the model, it will be difficult for the model to classify toxic or harmful or cyberbullying data properly, right? So it's unrealistic and actually contradictory to effectively detoxify the model for which is created to do toxic language detection. Right? It's impossible to do it without decreasing the classification performance. So what should we do, right? So, well, one good idea is to not release either the data or the model, right? So if you don't release it, nobody can abuse the model. But of course, sometimes you really want to release it or have to. And in such case, it's good to release the model under an appropriate license. And there are many good licenses. Recently, there's been a good license from the big science workshop called the Rail license, and which accounts for a number of potential unethical behaviors. And also a good idea is to use API, such as is typically used in a number of products created by Samurai Labs. So in summary, these are the good practices in cyberbullying, in automatic cyberbullying detection.
those 5 areas of good practices in automatic cyberbullying detection. And if you stick to those good practices, those 5 puppies will become your best friends. Thank you very much for listening. If you have any questions, please. Thank you, Michał. Actually, we have a few questions from the online streaming. So let me start with the last one. So we have a question from a Mr. Wojciech. Having high quality publicly available datasets is crucial for NLP scientists to make progress in a given field. How difficult is it to get approval from Twitter, Reddit, etc. to publish these datasets? So I think you don't need specific approval from Reddit, because Reddit is a very sort of free speech focused place. Unless you're publishing things that are so that will in practice cause some harm to someone, you probably can publish it freely, because it's already available on the internet. Now, when it comes to Twitter, Twitter allows publishing of the data. However, Twitter has one strange rule that you cannot publish the data as such. You can publish it as using just the Twitter handle or the tweet ID, which next users can automatically download the data using those IDs. However, I have noticed recently that there are some data sets that actually have or contain even the contents of the tweets. So maybe there is some there is some window there is some loose in applying this rule, and it's actually probably possible to release those data. Of course, you have to remember about the common sense in releasing the data, just like presented in the presentation. You don't, even if somebody expresses or contains private information in their tweet, it's probably not a good idea to release it additionally as a part of the data set. So it's always good to anonymize this sort of string, for example, of somebody's address or phone number, etc. Thank you very much for answering. So we have another question. Can you shed more light on the techniques of anonymization of data samples? Is it possible to anonymize the message content with scripts alone? So, of course, the easiest, you can spend on anonymization a long time, and there are simple techniques, which, for example, if you're using Twitter, or actually any data, you can use simple named entity recognition tools, which will tell you where in the text there is some address or phone number, etc. But of course, there will be situations where the named entity recognition tools will omit or not catch such sort of strings. And so, for example, before releasing, if you have, let's say, 100,000 tweets or 100,000 texts, you can take a subsample of 100 or 1,000 texts and check if there was even one sample which got through this filtering. If there was, maybe you should spend some more time on actually going through the data by hand. And it's always, even if you would need to spend, let's say, a week or 2 weeks actually looking through the data after doing the initial automatic filtering, even you would have to spend some time doing this manually, it's always better to spend those 2 weeks checking it manually than later being sued by someone, right?
Thank you very much for the answer. And we have the final question. How do you perceive the change in vocabulary in the last 10 years in cyberbullying? Is language becoming more or less aggressive? Did new subcategories in cyberbullying appear? Oh, wow. Super. So obviously we can you can see that this is a question from someone who's actually doing a lot of deep research in this, and Janek is doing a lot of research in this. So yes, so I can say that there has been a large change in maybe not in like general use of language, but there are definitely many words which simply didn't exist 10 years ago. And for this very reason, if you use a method that was created 10 years ago, it will just not look at those texts. It will not recognize it as a word. Whether the language became more aggressive or not. So what I can say is, and this is partially from the experience and partially from reading other papers, is that, for example, Twitter, the language on Twitter has become sort of normalized in the very polarized sense. So usually the conversation on Twitter can either go into a very positive or very negative way. So because the Twitter allows only short messages, it means that you can the message, the sort of meaning of the message has to be very condensed, and condensed usually means polarized. So either very positive or very negative. That's why many people actually think that Twitter is a very bad place for conversations. Thank you very much, Michał. That would be all when it comes to the questions. So thank you so much for joining us today. It was lovely to have you here. It was my pleasure. Perfect. Thank you so much. We'll disconnect now. Okay, thank you. Let me. Okay, ladies and gentlemen, let's take a short break and we will see each other around 2:05.
welcome after the break. So now, with a fascinating topic on the metaverse, Dagmara Solska, a PhD candidate from the University of Gdańsk. Please welcome. Thank you so much for the introduction, Kamil. Hello, everyone. The goal of this presentation will be to introduce a new concept, which is the metaverse, and point to the arising concerns when it comes to cyberbullying and online abuse in this context. And to begin with, I thought it would be useful to divide the presentation in the following sections for clarity purposes. So I will start off by introducing the rationale behind the study of the metaverse in this context. And then I will continue on to stating the key objectives of the study. And I will continue to literature review and recent findings in this field. All right, so to begin with, to introduce the very context of the fourth wave of technologies, which is here understood as all these technologies that are virtual, augmented, and mixed reality technologies. And this is something that is increasingly involved with the immersive aspect of technology, which basically merges this physical reality with the digital reality. And some researchers, including Mr. Cadiz, point to this transformative nature of the metaverse, and metaverse as the new paradigm of ubiquitous paradigm of computing. So in other words, pervasive computing, so something that can be accessed from any platform at any given time in any format. And this is bound to be established by the metaverse. So the metaverse, in simpler terms, is a new type of virtual space. It's a new type of virtual environment in which users can interact openly in a persistent space. And what is persistence in this case? It refers to the fact that the metaverse will remain in the same state regardless of who is interacting with it. So whenever we log out, it will still be there, and the content is constantly recorded on those platforms. And here I wanted to point to the decentralized nature of the metaverse that refers to this social world in which the authority is no longer central, but rather it's community-based and community-governed. So users create spaces, and they, in a way, own the digital assets that they introduced to the metaverse. And this is why this efficient detection of cyberbullying can be a challenge, mainly due to this being decentralized and users co-creating the platform, and therefore their actions being more difficult to monitor. So here, let's look at the key objectives behind the study of the metaverse in this context. So first of all, I wanted to point to this threat of online abuse in a new developing environment in which there are no set guidelines as of yet. And exploring these arising forms of cyberbullying. As I mentioned before, the metaverse is a new form, a more immersive form, and therefore the cyberbullying itself takes on a new form immersed through VR technology. And here I wanted to investigate current metaverse guidelines around online abuse and cyberbullying, and compare how the platforms moderate the content as of today. And then I will continue to trust and safety issues, so the issues that have to be tackled in the future development of the metaverse in order to ensure the safety of users. And here it's one of the crucial points is this importance of tech companies investing in anti-cyberbullying practices in order to ensure the safety and privacy of metaverse users. All right, so before we talk about the cyberbullying itself, I wanted to talk
a little bit about the concept of digital transformation. And here, digital transformation, it marks this new organization of technology. So new business models, new business processes, and these are, of course, related to new arising issues. And cyberspace here is another concept that is crucial for us in order to even consider the metaverse. Cyberspace is seen as this means of facilitating online communication. And in the recent decade, it has undergone transformation with new forms such as new multiplayer gaming environments, as well as the metaverse. And here, the most recent stage of this digital transformation, so this process that causes these transformations of new technologies, is related to the move towards Web 3 or Web 3.0, which is basically seen as this user-centric network. And now, after this concept being introduced, I wanted to move to what really interests us here, so the metaverse. And metaverse is really used to refer to network that's immersive, digital, and accessed by end users by VR technologies. And interestingly, the term metaverse itself was actually coined in a science fiction novel by Stevenson, and it referred to a parallel digital universe that is this new era of the internet. And nowadays, this concept denotes this network of immersive technologies. And here, the technology and the communication is enabled by new infrastructures that give rise to new concerns as far to user safety and user privacy. And here I wanted to use a quote from Nick Clegg, who is a Global Affairs President at Meta. And he talks about this very important issue in later considering content moderation in the metaverse, that there won't be a meta-run metaverse, but rather there will be an interconnected system that transcends the international borders. And this is why we have to have this set of rules and public and private standards. All right, and now, just give me a second. I think I skipped one. All right, okay. So now I wanted to talk briefly about this comparison between Web 2 and Web 3. And I think it would be useful to first introduce the concept of Web 2 and Web 3 as such. So Web 2 relates to the current social media platforms, so for example, Discord, Reddit, and so on. So more centralized platforms, while Web 3 refers to these new forms of platforms. So these platforms that include the metaverse. So here we have the comparison between the two, because we used to have metaverse platforms back in the day as well. And one of them is Roblox, and the second one is Second Life. These are just example platforms, of course. There are many, many more. And when it comes to Web 3, we have this new type of a metaverse. So metaverse, which is run by Facebook and this corporate-owned metaverse platforms, such as Horizon Worlds or the Sandbox. And structure here, this is very important for later considerations of cyberbullying in these spaces, is that Web 2 was centrally owned. So we have this authority clearly positioned. While on the other hand, in Web 3, we're not really that sure who exactly organizes the space, because we have the community that is being increasingly involved in the development of spaces. And this is something that's called decentralized autonomous organization. So no central authority and collaborative work on code. So here data, again, is centralized and decentralized. So it's more difficult to track data in this decentralized context.
And when it comes to content creation, again, as you can see, game developers, of course, and studios are still involved in the process, but community is a major player in creating metaverse spaces. And user identity, we have avatars. However, these are in the case of Web 2, these are leased in platforms, so they are not created by the users. So here we have this anonymity, which is also really important in the case of Web3 and something to consider later on in the presentation. Okay, and now new cyberspaces and online abuse. So here I wanted to briefly talk about the online abuse that's reported as of today. And there is yet to be a really comprehensive report on the online abuse in the metaverse because the platforms are still emerging. And we have little data on the subject, just on some of the major platforms such as VRChat. And online abuse actually reported so far by the users is representative of cyberbullying that is seen in Web 2 platforms. So multiplayer games or social platforms like Reddit, these are very representative of that type of abuse. And however, later I would like to draw your attention to the difference of the abuse in Web3 with this immersive aspect in mind. And here we have the major types of cyberbullying. So here we have textual, so private and group messaging. We have verbal aggression, which is major for the metaverse. It's voice chat, verbal aggression, and we have behavioral, which is another new consideration when it comes to Web3, because we have these new between user avatar interactions, and our personal boundaries can be crossed by other avatars in this sense. All right, and now, when it comes to the risks, so the potential risks were ranked by US users in 2022, so very recent statistics. This bar chart illustrates the major concerns for the users. And as you can see, the largest concern is misuse of personal data, with 55% ranking it as major concern. And the second greatest risk, and here is why the study of the metaverse is of interest to us, is because this online abuse and cyberbullying is actually the second greatest risk, right after the misuse of personal data, with 44% of people majorly concerned with that. And we can also see sexual harassment, personal safety, as well as the issue of moderation of abusive behavior, which I would like to point to in the later part of the study. So here, just a few numbers. I wanted to illustrate this growing problem of online abuse and cyberbullying by giving some data, which was based on the study done on VRChat. And here we can see that 49% of women experience sexual harassment, and this is only the harassment that was reported, while using VR headsets. 80% of people find blocking the offender as the most efficient way, and one of the only ways to deal with the abuse efficiently in the metaverse space. And in every 7 minutes, in a 20-hour span, we have one incident of online abuse, which occurs on VRChat. So as you can see, these are very concerning statistics, and this is just one platform. And definitely, there will be more cases arising with the development of these platforms. All right, and now, when it comes to the online abuse and cyberbullying, incidents are very difficult to track because they happen in real time, basically. So they happen as users interact with each other and are practically not recorded. This is a recent practice, actually, which was introduced by Meta,
they have begun recording the spaces, but it's not commonplace to do so. And VR chat in this way adds this whole new world of complexity, because just this ability to really pinpoint who is the bad actor is again strengthened by this sense of anonymity and not being recorded well during the interaction with VR spaces. And here, again, another worrying statistic, another worrying information here that women who interact with those spaces experience cyber assault and verbal aggression against their avatars. And here, both the VR Horizon Venues beta tester, Nina Jane Patel, and Parmi Olson, tech news researcher, they both point to this blurred line between virtual and physical reality when experiencing the abuse. So in this way, we can see that there's this danger of people having a heightened feeling of abuse because of this merging between the two realities. Okay, and here just a few foundations of the metaverse that are crucial for us to talk about the cyberbullying issues and concerns. These are the 6 main foundations, so core concepts that were introduced by Meta. Here we have this thing that I have been talking about, so the immersive aspect of interacting with the metaverse, so presence. Presence relates to this impact of feeling present in the metaverse as if you were there in real life. So this is one of the core concepts. Then we have privacy and safety. So in ensuring the safety of users that interact with these spaces. And the metaverse, as Meta states, has to be built in privacy, safety, and open standards in order to develop. We have virtual goods and avatars. Again, avatars particularly refer to this issue of potential crossing of the boundaries between users in the context of VR headsets. And then we have another crucial foundation is the interoperability. So how can we understand this? Is that Meta exists across different apps. So again, here is another issue. How do we monitor and how do we ensure that each of the platforms will be able to come to agreement on ensuring safety of users? And the last one, natural interfaces, interaction with the metaverse occurs through not only voice, but also texting, so tapping and gestures. So again, this feeling of being in the space is heightened. All right, and now coming back to VR chat and further findings on the topic, actually researchers from the Center for Countering Digital Hate recorded over 100 incidents of online abuse within 12 hours. And disturbingly, these incidents usually involve users under the age of 13. And here I would like to talk a little bit about this problem, because in the case of VR chat, there's no age restriction that is well put in place. So any user can access any place in the metaverse, even those spaces that were created with adult users in mind. And VR chat is actually cited as the most commonly accessed metaverse platform. And here, Hood experienced users' avatars making threats of sexual and violent nature against minors. And this is another issue that
being a minor in such a place is a very dangerous thing, because there are instances recorded of child grooming in these places due to the anonymity of users and due to the lack of structure when it comes to moderation of content in this context. And actually, a BBC researcher also posed as a 13-year-old girl, and she entered a virtual strip club without any issues. And this should have been an age-restricted area, but it was not. And she saw instances of ERP, which is another very important concept for the metaverse, because it's erotic role play that happens through VR headsets. And those instances of ERP include propositions being made to minors. And here, I would like to underline the fact that, as Catherine Cross says here, that the nature of virtual reality spaces is that it's designed to trick the player, the user, into thinking that they are physically in a certain space. And this is why emotional reactions can be stronger in that space, and why VR triggers the same internal nervous system and psychological responses as in real life. So this is a major concern when it comes to the sheer amount of abusive behavior that happens in these metaverse spaces. And I wanted to move on to moderating abuse behavior in VR, because it poses a challenge both for manual moderators, but also in a computational sense. And here, in fact, the Chief Technology Officer at Meta, Andrew Bosworth, claims that content moderation in the metaverse, to quote, is virtually impossible, and that harassment and virtual reality is an existential threat to the company. And this itself shows the concern even amongst the executives of the biggest companies when it comes to the moderation of such content. And here we have another issue, which is that we have to not only moderate text, also spoken language, visible gestures, and avatar movement. And all of these account to this complexity of interacting with the metaverse, and it gives rise to new forms of cyberbullying and online abuse. And here, metaverse platforms actually primarily use human moderation. So the manual moderation is what is introduced in the majority of platforms, and it is done by giving moderation privileges to users and implementing this self-moderation system. And here, Aaron Mack, actually a former moderator of Outspace VR, talks about these privileges, and he says that these usually include the ability to kick a user from an event, muting noisy users, and blocking people from entering areas in virtual space. However, what are the difficulties in moderating harmful content? Here are a few that I wanted to stress. Is that content, so this between user interactions between avatars, exists for a short time. So because they, to a great extent, happen via voice chat. And these, as I have mentioned before, are not well recorded by platforms. Challenges of non-verbal speech, and it is because we have digital worlds and items that can be abusive in nature as well in those spaces. And then we have the scaling issue due to the sheer size of the metaverse and the variety of platforms that are being introduced. And another consideration is this algospeak, which is something I would like to introduce in more detail. It refers to words or expressions
used in a way so that users evade detection. So these are code words and so on and so forth. And this is, to a great extent, adopted by Metaverse users so that manual moderators have a harder time monitoring the content. And now, as I mentioned in the agenda, I wanted to point to the anti-cyberbullying practices that are put in place as of today. And here I have a few features listed. As we can see on the left, we have Metaverse platforms and the company by which they are owned. Here we have Horizon Worlds, which is Web3, and it is owned by Meta. Here we can see that safety measures relate to this between user avatar interactions primarily. So we have safe zone. So basically we have this button on the wrist that we can click if we feel uncomfortable with another avatar approaching us. And this can be activated by the user. We have also this Horizon Home feature. Horizon Home relates to the space that's exclusively for the user and their added friends. So this is a safe space for the user. And we have the last one, which was introduced not long ago, actually, 1 year ago, by Meta, which is personal boundary. And this was added because there were accounts of rape being committed in the Metaverse platform. That's how the beta testers felt like when other avatars were groping them or crossing this boundary and touching them. So this is why this was introduced, this personal boundary, this radius of personal space given to an avatar. And when it comes to VR chat, which is owned by Facebook, we have this reporting system, so the self-moderation reporting system. We have this moderation report form available to the users. And when it comes to Roblox, which is Web 2, so not this decentralized type of metaverse, we have report abuse feature implemented. And the last one, Outspace VR, I talked about this moderator that Aaron Mack, who explained the privileges given. And here we were also introduced with this self-moderation safety tools. So personal bubble, mute and block option is what has been implemented to ensure the safety. However, and this is important consideration, current anti-cyberbullying practices, when it comes to Web3 particularly, rest this responsibility on the user. On the user to self-report, on the user to use these features in-game, and not really for this abuse to be recorded and automatically moderated. So for instance, Meta right now is designed to record what is happening in the metaverse, but still the data is then sent to a special safety team, and it has to be manually looked through. So while these self-moderation features are introduced in a majority of platforms, as you can see here, automatic detection seems to be lacking in this area. And now, coming to the trust and safety issues. So how can we understand the concept of trust and safety issues? Well, it's understood here as a set of business practices when an online platform reduces the risk of users being exposed to harmful content and other abusive types of behavior. And these trust and safety risks in this emergent space, in this developing space, include the following. So the abuse against virtual avatars is one of the concerns, as I have stressed during the presentation. Data privacy and user safety, again, this is related to this decentralized nature and that the data
Here, is being collaboratively entered. So we have this issue: who exactly has the data of the user? We have safety of virtual assets. Again, as I said, it's a collaborative platform, so code is being developed by both the users and the platform owners. And then we have a very important for us issue of organization of automatic content moderation, which is severely lacking as of today. And another concern is related to regulatory and policy gaps, because there is not one set of rules. There are certain guidelines introduced by the platforms. However, we don't have one comprehensive set of policies. And this is regarding both the safety of users and the safety of data, but also these between-user interactions, which are difficult to navigate in the metaverse space. And importantly, as of today, Meta, as one of the leading platforms, has invested $50 million in global research and program partners to help build the metaverse to ensure safety of users. However, this is still in works, and not much is known about the incentive itself. And now, let me just run through the key points I have highlighted throughout this presentation. So the first one is, as this metaverse is still taking shape, appropriate moderation of online abuse and cyberbullying and policymaking is necessary to mitigate those concerns that can impact the safety and health of users. And here, again, cyberbullying and online abuse is considered as the second greatest risk as of today in the metaverse. There is a lack of structured set of rules and regulations, and this should be in place to ensure this interoperable safety of users. And because these spaces are governed by community to a great extent, efficient automatic moderation poses a challenge. And one of the last points is related to this content moderation that really relies on human moderators, primarily. Human moderators and users. Systems of reporting and self-moderation rather than automatic detection of abusive content. And current guidelines are really confined to this responsibility resting on the users and not on tech companies. So as a final point, I would like to emphasize the importance of future research done on these emerging cyberspaces. What can be done? Definitely gathering and reviewing user-generated reports and having them available to study, to see the most common cyberbullying and online abuse manifestations. Then we have to look into the governance of the metaverse, including the regulations, of this relationship between different platforms, metaverse platforms, and also between developers and communities. And then we have another area, possible area of research, which is related to discussing existing policy gaps and future policy implications for different organizations. And the last one, looking into this immersive aspect of technologies which heightens this experience of targeted abuse. So thank you for your attention. And if you have any questions, I'll be happy to answer. Thank you, Dagmara. Let's open the Q&A session, okay? So does anyone have any questions? Okay. At the end of your presentation, you've mentioned some points that could be, things that could be done to make this world a bit more friendly. Mm-hmm. So
education in this? Do you think education could help us? Maybe because there's a whole new world in front of us and we don't really know much about it. Yes, thank you for the question. I think it's really important to consider these new forms of abuse and these in the context of new places, cyber spaces that are being developed. And definitely there is also this lack of understanding of how abuse occurs in these places because the data is still not widely accessible. And this is one of very underexplored areas. So definitely we should, one of the most important things to do is to bring attention to these issues. So this was one of the main reasons behind this very presentation. So definitely education is very, very important and lacking when it comes to these new cyberspaces. Thank you. Thank you, Dagmara, for answering. Any other questions that we have from the audience? Okay. Let me check the stream, okay? Okay, no questions here. So, Dagmara, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Okay, and now we will have a short break, okay, at 3 p.m. sharp. Okay, so in 20 minutes we'll have another presentation, this time on content moderation. Okay, so we'll see each other in 20 minutes. Thank you so much.
Welcome back after the break. So now, with the topic on content moderation, Maria Dovgiało, an active psychologist. Please welcome. Okay, hello everyone. It's great to see you all. Today I will be talking about the current state of content regulation and what are our expectations to the content moderators and platforms, and also what is the reality of content moderation. Because there are very big expectations for content moderation industry, and we can see it simply by looking at the estimated value that it will reach by 2027, which is more than $13 billion. And so there's a lot of effort being taken to take down harmful content, and these efforts are usually made through combination. Oh, I'm sorry, I have to drink because I was running here. Yeah. Okay. So these efforts are usually being made by a combination of tech, which could be machine learning or AI, and human solutions, which are our human moderators. And so, for example, Facebook is officially employing 15,000 human moderators, YouTube is employing 10,000 human moderators, and Twitter only not much less, because 1,500 human moderators. And the amount of humans necessary to review content also depends not only on the amount of content that is being sent in a given platform, but also on the type of content, which could be text, image, or speech. But today I will not be going into all the details and all the different. It's impossible to go into all the different. Can I unlock the? Can I unlock this iPad here? Yes. It's impossible to go into all the different sectors of content moderation because this is a really huge industry. And also we are dealing only with the official numbers, and we still don't know how much of the content is being outsourced. We know that, for example, Facebook is paying outsourcing companies many millions of dollars to do their moderation work on Philippines, India, Malaysia, Poland as well, and Ireland and the US. So yeah, the real numbers are unknown, and the platforms are claiming that most, like, wait a second. So the biggest social media giants like Google and Facebook are creating their own in-home made AI solution for content detection, and they claim that the majority of harmful content is being detected automatically without the necessity to expose humans to the really difficult and sometimes very graphic content that appears on these sites. And yeah, let's go to the next slide. Because on one hand, we have these amazing AI solutions, but on the other, we know that there are thousands of content moderators that still have to be engaged in order for the content to be reviewed properly. And we know that they are crucial because we had an opportunity to test how efficient automatic solutions are currently during our coronavirus pandemic, when majority of the moderators was sent home. And we could see how well the solutions can do without their help. And so, as we all remember, massive amounts of content were being taken down automatically, and it was very hard to appeal, even when the content was taken down
for the wrong reasons. For example, someone just reported another user because they were in conflict and the content he was posting wasn't really harmful. Yeah. Mm-hmm. Yeah, so we know that content moderators are crucial based on the experience we had during the pandemic. There are many cases of accounts and content that was taken down because it was labeled as harmful, as platforms decided to put on wider filters. And this decision was based on assumption that it's better to get rid of a good content in order to make sure none of the bad content gets posted. And I think that now that we know that content moderators are really important, we should take a look at the conditions they work in. Okay, so from the reports from different content moderators and journalists, we know that content moderators are being really badly treated, especially when their work is being outsourced to countries other than USA, and they are forced to work more than 12-hour shifts and go through millions of pieces of very, very graphic content, such as extremism, violent behavior, child abuse material, and very aggressive speech. And this takes a toll on their mental health because many moderators right now are struggling with depressions and PTSD, and these symptoms are being followed by very big suits. Social media platforms are being sued and have to pay millions of dollars in order to repay the pain the moderators have to go through. And that, for example, a TikTok worker claimed that TikTok not only forced her to work much more than 12-hour shifts, but also they failed to provide any adequate protection, such as psychological support or systems that could help them go through this content more easily. They are also being isolated because due to the agreements and contracts they have with, such as NDA, they have with large platforms, they cannot share what they see with their loved ones and with their families, so they are left alone with the images and the content they see every day. From other reports, we know that they are also being underpaid, especially the ones working for TikTok and Facebook. So we know that content moderators, even though they are crucial, they are struggling with mental issues, they lack support, they are being isolated and underpaid and overworked. The other side of the other point I would like to discuss here is the expectations we have about the AI detection and how it really looks like. Because it would be great if we could rely on automatic detection systems and unburden moderators, because I think it's not only me, but it's simply unethical for humans to be forced to work to see this kind of content and to be exposed to such harmful things in everyday life. But right now we are far from possibility of implementing automatic solutions. And I will go through some
typical mistakes that are being made by automatic content detection systems. First of all, they are very prone to discrimination, and for example, Arabic language content is disproportionately flagged as terrorist, yeah. And also, simply using the word Islam is making the content seem as much more toxic than other than other kinds of content, even though it's a neutral word. It also sees yeah, in an earlier University of Washington paper published in 2019, it was also shown that such systems are more likely to label tweets from black users as offensive and tweets from white users as less offensive, even though it's not true. And also posts posted on Instagram were more likely to be banned if they're sent by black users than white users. Moreover, content about people with disabilities or people addicted to drugs is going to be probably flagged as more toxic, even though this content can be used in order to help and integrate people who suffer from different mental issues and physical issues, rather than ban them and drive them away from communities. So for example, the moderation system, which name I am not going to mention, is also labeling words like drugs, homelessness, addiction, gun violence, disability, blindness, autism, deaf, or handicapped as negative. Also, a case closer to home, we have here in Poland an organization which is promoting a safe drug use. They are very active on different platforms and media outlets, and all of their accounts and all of the people engaged in this activism were blocked without a possibility to appeal, simply because they were using the names of drugs. In our work, we have also been looking at how these advanced AI systems work on different platforms. For example, we have noticed that most of the platforms respond very fast and pretty precise when it comes to violence that contains profanities and vulgarisms. Although very serious expressions of violence that do not contain vulgarisms are being ignored and not treated as an infraction. And so, for example, when we posted a message, "Send me your nudes or else I will tell your parents what you did," it was not responded to at all. But telling someone to shut up was flagged right away. So this also shows that how disproportionate how disproportionately the content is being treated. And the similar thing goes for suicidal ideation. We have been also testing suicidal ideation detection systems in open worlds for children. Simple expressions such as "I want to kill myself" or "I want to KMS" were being blocked and deleted right away. But more sophisticated expressions such as explaining the exact plan and method, such as "I want to buy a rope and hang myself," or "I am going to buy a gun and shoot myself," were not being blocked. We even noticed that
one of the users had a name which expressed a direct need to kill himself, and he was simply functioning, even though this on the platform, even though this platform claims to have very, very sensitive username filters. Yeah, so this is how the important content can be missed by current moderation system, but there's also a lot of good content that can be blocked, such as, for example, praise. And people who may especially be impacted by this are celebrities who, that as we know, receive a lot of hatred, but they also receive a lot of praise, and they need this praise in order to have inspiration to work and maybe also ignore the haters. But the systems, the popular moderation system when popular moderation system was fed with praise coming from a fan base of several celebrities, expressions such as "you are fucking awesome" or "the bad bitch is back," and other expressions showing gratitude but using vulgarisms were labeled as angry and aggressive. And so if these people decided to use this kind of protection, they would miss on some on some comments that probably they would like to read. So to sum up, these are just a few mistakes that we can show that are a proof that we cannot leave right now. We cannot leave moderation simply to systems that are available on the market, because it will not only miss serious threats, but it will also it may also deprive us of really good content that we would like to see. Yeah, I was talking mostly about content moderators, because there are content moderators who work in an isolated manner and are overworked and underpaid, and usually very disconnected from the communities they work in. They are also most of the time not familiar with the context of the problematic content. They are just simply clicking and deciding whether this is toxic or not. But we also have community moderators, and this is a completely different work. These people are usually very, very engaged in the communities. They also are underpaid, but because they want to. They volunteer in order to create, create good communities, connect with others, and pursue their interests. And we know where they are very engaged and passionate. But also, there is this kind of authoritative approach that many community moderators take, and I think this is one of the factors why the state of the discourse today is also one of the factors of the toxicity that we have today. Because the current approach to moderation is in by many scholars nowadays described as punitive, and as it's based on surveillance, detection, and punishment. And it would make sense for anonymous spaces
where people don't build any connections and relationships to be moderated in this way. But this is a model that actually applies to majority of social platforms, even platforms for children and platforms for children with mental disorders such as autism, for example, where this kind of approach to conflict resolution is for sure not the way. So here I would like to show that the existing moderation culture is grounded in a very authoritarian paradigm. And it's also because it strongly relies on technological solutions. So moderators are not encouraged to go deeper into the situation. They look at facts, at logs, they analyze the actions of the users, and based on the actions of these users, they decide on the proper punishment or the lack of punishment. Usually, if the user receives a permanent ban, it's really hard to appeal such moderator's decision. So the system is also not open to change and rehabilitation. Yeah, okay. One of the problems it causes, because as I said, such approach is present in spaces dedicated for children, even small children, and as we know, children should be taught, which I will talk about it in the next slide, about what we should do, not about what we shouldn't do. Yeah, but the common response given by moderators to harmful behaviors is isolating the user and blocking the user, no matter what were the intentions behind the act. It's also sometimes described as not being to differentiate between the bad act and the bad actor, and it's the bad actors that we should really pay attention to, because one-time expression of violence can have many underlying reasons. We don't know. It could be a child which is going through something very difficult. It could be someone venting his emotions. It could be someone with some mental health issues. And so isolating this person, blocking the person and not letting the person back into the community can actually have very negative consequences on their well-being, and also the community is losing maybe a loyal member. But also in adult communities, such system is not bringing good results. Because we know that this approach is leading to unjust sanctioning of users. Users are being unfairly treated, they are not being listened to, and as a result, they leave the platforms and they never come back. And that's why it's important for moderators to distinguish intentionally hostile acts and malicious acts from users who are troubled or unintentionally break the rules. So it's very important to look closely at the content, which is really hard, taking the amount of content that is present in social platforms today. Okay, so as I said, the punitive approach is a very common approach, but also
Numerous new studies are showing our new directions that we can take to change this approach. So one of the science-based prevention approaches to content moderation is regards content moderation of spaces that are dedicated to children, because I think we should be starting with the youngest ones. The studies show that the earlier such prevention, preventive and restorative approach is being implemented, the higher probability that the children will make better decisions when it comes to conflicts, conflict resolutions, and build better bonds with the with other children present in the communities. And so a new approach is that we should treat conflicts as normal and inevitable, and learn from managing the conflict rather than eliminating someone or keeping someone inside the community. And moderators should also not only serve as authoritative figures who decide who has been good, who has been bad, but also show examples and show an example and listen to users and the reasons behind their behaviors to understand the intentions. This table comes from a very interesting study about mediating conflicts in Minecraft, where authors analyzed the whole process of moderation and how moderators deal with children experiencing conflicts, pointed out the typical responses and why they are counterproductive, and came up with important shifts that we should make in order to change the culture, the community culture from the beginning, from the early years. Teach people how to engage in online culture, not only punish them and eliminate them from communities. So they are promoting shift from nuisance to learning opportunity, from telling to asking, from assigning blame to finding solutions, and from repairing things to resolving feelings. And such restorative approach is also in line with the latest trend in preparing the spaces to be healthier, because currently we try to respond to online toxicity once the damage is done. Like, we first create a social platform, then some instances of some problems occur, some depending on the type of platform and the targeted audience and so on, problems appear, and content and platforms are trying to deal with them as they go. They don't try to anticipate the potential threat that can arise once they let users into the communities. So the first postulate of this new trend is to anticipate the issues that can arise and implement potential support systems into the design of the website.
So the first step we should think about is the prevention, and then think about what can we do once the content actually occurs. And so many platforms claim that they are only for older users, or they leave and let users that are over 13 years old their platforms. But the reports, for example, Cyber Safe Kids report shows that 84% of surveyed 8 to 12-year-olds were using social media and messaging apps that were not dedicated for them. On TikTok, users under 14 years old were easily... No, it makes no sense. I'm sorry. Also in Europe, for example, in Germany, majority of 9 to 11-year-olds enter services that are for users over 13 years old, and 45%, and this is 11% in Germany and 45% in Serbia. So we see how the different is. Like, we may think that this is a place where there is no children, when the content can be a little bit less moderated, and the results show that that majority of children surpass the filters and actually go through the content that is not dedicated to them at all. Another way we can design platforms in order to lower to create better community culture and lower the moderation labor is to make what's important visible. So, for example, there was a study which shown that simply presenting users with with community guidelines and showing them what are potential consequences of posting such content decreased harmful behavior by 52%. So just showing people what is accepted here and what is not burying the community guidelines somewhere in some corner of the website when it's really hard to reach. The same with reporting. Users are much more likely to report problematic content if it's just easy, if the report button is visible, and also if the response is quick enough, because we also know that this report button usually takes us nowhere, and most of the time there is no response from the moderator when we are trying to report something. But this is another issue. But yeah, here, if we want people to help us and to report problematic content, we should increase visibility and ease with which it can be done. And also simple nudges have been proven surprisingly effective when it comes to changing behavior. Okay. In a study conducted recently, a very simple intervention took place. Users who were trying to post a harmful piece of content were just asked, are they sure that they
are they sure that they want to post this content because this might be breaching community guidelines? They were not warned about the consequences of posting such content. They were just asked to reflect on it for a second and to think twice. So just not to act on their impulse when they are posting something, but take a step back and think, do I really want to post this? And such simple intervention within the design of the platform caused 34% of users to edit their comment. 36% of users posted the comment without edits. And also 12% of users just decided to not send the problematic message at all. So almost 50% of subjects that received the nudge decided either to make it more community friendly or not to send it at all. So to sum up, content moderation industry is a huge industry with many billions of dollars being pumped in, is being pumped there, but still the efforts are being done after the damage occurred. So the money we are spending on content moderation should be directed more into building spaces with user safety in mind, and also including an approach that takes into consideration our psychological well-being and psychological well-being of content moderators. Yeah, this was just top of the iceberg when it comes to this subject. And yeah, and that's it from me. Thank you very much. Thank you, Marysia. Do we have any questions from the audience? Okay, because if not, we have a question from the stream, quite of an open question. So, Marysia, do you think that manual moderation can be made in ethical way? If manual moderation can be made in ethical way. Yeah. If manual moderation can be made in ethical way. All right, I see. Yes, of course, but we have to implement, we have to think about it first. So choose, maybe when it comes to choosing people who will be conducting this moderation, we have to look at their psychological resilience, provide psychological support also, so they will be able to deal with the hard emotions that arise during this, during reading this content. And also not overwork them, let them work in elastic hours. Like we had I think the great example of how people going manually through difficult content should be treated has been described by Olympia when she was talking about samurai annotation system. So it can be done ethically, but it should be done with great care, and we should be very mindful while working. Okay, one more question. Do all social platforms moderate suicidal ideation? Most of social platforms claim to moderate suicidal ideation. But it's difficult to say what they mean by that, because from my experience, it's usually about informing a user posting a suicidal ideation, either deleting a suicidal post and not doing anything about it, just removing it, so it's not visible on the site, or providing the user with self-help line which he can call if he wants to. Okay, thank you very much for the answer. That would conclude the meeting. So thank you very much, Marysia.
It Thank was you lovely very to have much. you here. And ladies and gentlemen, I would like to invite you for a short break. And in 20 minutes, we'll have a presentation, a workshop actually, done by three people. So it's going to be in Polish. So please, in 20 minutes, I hope that I'll see you. Thank you very much. Thank you very much.
Welcome to the final lecture, or actually a workshop for today. So we have three people presenting. The first one, Patrycja Temska, a philosopher by education, a researcher and a co-founder of Samurai Labs. The second one, Agata Noga, a sexologist and psychotherapist and an expert working with sex offenders, also working in Samurai Labs. And the last one, Maria Dovgiało, psychologist, researcher from Samurai Labs, with a truly insightful workshop on ensuring the safety of children and teenagers on the internet and in Polish. Drodzy Państwo, teraz powitamy Patrycję Temską, współzałożycielkę firmy Samurai Labs. Zapraszamy. Również dołączy do nas Agata Noga, psychoterapeutka, seksuolożka oraz Maria Dovgiało, psycholożka, researcher z firmy Samurai Labs. Zapraszamy. Oddaję Państwu głos. Teraz jest włączone, ok. Witamy serdecznie rodziców, opiekunów, nauczycieli, wszystkich oglądających online i obecnych też tutaj. Dzisiaj sobie porozmawiamy co nieco na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. Oj, to działa? Tak, działa, dobra. Ja może się troszeczkę odsunę. Porozmawiamy sobie na temat różnych rodzajów cyberprzemocy, na temat skali problemu, jakie zjawiska w ogóle uwzględniamy pod tym hasłem cyberprzemoc. Pomówimy sobie też na temat tego, jak rozprzestrzenia się agresja w sieci, jakie są jej konsekwencje, kiedy jej doświadczamy. Porozmawiamy sobie też na temat tego, takich sygnałów ostrzegawczych, na które powinniśmy zwracać uwagę, aby wykryć, wykryć w przypadku tego, kiedy nasze dzieci doświadczają cyberprzemocy. Porozmawiamy sobie też na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o tym problemie, jak edukować, jak reagować. To będzie taka część może nie praktyczna, ale taka, z której wyniesiemy pewne takie praktyczne wskazówki, co robić, jak działać i jak reagować. I zaczniemy sobie od zarysowania. O, tutaj się zmienia slajdy. Tak. Ale coś... O, dobra. Zaczniemy sobie od zarysowania problemu. Tutaj Marysia, oddaję Ci głos. Dobrze, witam wszystkich jeszcze raz. No więc tak, jak chodzi o powszechność werbalnej agresji w sieci, wiemy, że cyberprzemoc dotyczy ponad 1/3 uczniów, z czego 41% użytkowników doświadczyło przynajmniej jednej z form przemocy werbalnej z sieci. Ta liczba dotyczy nie tylko osób, które są ofiarą cyberprzemocy, ale także sprawców cyberprzemocy. Jest to bardzo wysoki odsetek osób, a konsekwencją cybernękania mogą być objawy depresji i niskie poczucie własnej wartości, rozwój różnych problemów behawioralnych czy psychologicznych. Może też skutkować w bardzo ekstremalnych przypadkach myślami samobójczymi, a nawet samobójstwem. Jednym z czynników, który sprawia, że werbalna agresja w sieci jest tak powszechna i wydaje nam się wręcz akceptowalna, jest tak zwane zjawisko odwrażliwienia. Polega ono na tym, że im bardziej jesteśmy wystawieni na trudne treści i agresywne treści, tym bardziej wydają one się nam normalne i typowe. To znaczy, jeżeli większość ludzi odzywa się do siebie w ten sposób, to znaczy, że jest to normalne zachowanie zgodne z normą dyskursu obowiązującego na danej stronie. Co jest dosyć alarmujące, to to, że te statystyki z roku na rok drastycznie rosną. W 2012 zaledwie 20% z pytanych uczniów przyznała się do doświadczenia lub do brania udziału w akcjach cyberprzemocy.
W roku 2017 ten odsetek doszedł już do 30% uczniów, a w roku 2019 wyniósł on już 40%. Warto tutaj zaznaczyć, że Polska przoduje, jak chodzi o skalę problemu. Średnia w Unii Europejskiej wynosi 20%, także w Polsce ten odsetek jest dwukrotnie większy, także tym bardziej tutaj powinniśmy się przyjrzeć, co robić i jak przeciwdziałać cyberprzemocy. No dobrze. Jest bardzo, bardzo wiele typów przemocy internetowej. Tutaj dzisiaj będę mówiła konkretnie o przemocy rówieśniczej, ponieważ tak naprawdę cyberprzemoc czy cyberbullying nie różni się jakoś specjalnie od bullyingu czy przemocy, która na co dzień z którą na co dzień uczniowie spotykają się w szkołach. Także cyberprzemoc to jest po prostu przeniesienie zjawisk już od właściwie zawsze obecnych w szkołach do cyberprzestrzeni i na pewno wielu z Państwa kojarzy te formy cyberprzemocy, nawet jeżeli internet nie był jeszcze obecny, jak chodzili Państwo do szkoły. No i taki podstawowy rodzaj przemocy to agresja słowna, czyli wyzywanie, wyśmiewanie, rujnowanie reputacji, czyli rozsiewanie plotek, fałszywych informacji na temat uczniów. Też udostępnianie takich kompromitujących materiałów. Tak, to jest też element rujnowania reputacji. Tutaj faktycznie to, że to zjawisko przeniosło się do sieci, nadało mu dużo większą moc, ponieważ kiedyś taka informacja nie miała aż tak dużego zasięgu. Treści podważające reputację ucznia mogły co najwyżej dotrzeć do grona jego znajomych, ewentualnie do rodziny. W tym momencie, jeżeli treści kompromitujące dla ucznia zostaną przesłane do przestrzeni internetowej, to może je zobaczyć każdy, a co więcej, bardzo trudno jest się takiej informacji pozbyć z tego internetu. A nawet jeśli zostanie usunięta, to też niewykluczone, że zostały już zrobione screeny, które zostaną i tego już się nie da usunąć. Dokładnie. I taka informacja też jest dostępna 24 na dobę, prawda? Tradycyjny bullying w szkołach miał miejsce głównie na terenie szkoły, w fizycznej lokalizacji, a tutaj dziecko ma tę świadomość i my mamy tę świadomość, że materiały, które mogą być kompromitujące czy w jakikolwiek sposób szkodliwe, są po prostu dostępne cały czas i ta świadomość też jest tym bardziej trudna. To prawda. Jeszcze zanim internet zdominował nasze życie, te zjawiska, te problemy miały miejsce tylko w szkole. Dziecko następnie wracało do domu, gdzie mogło się odciąć od ciężkich doświadczeń, znaleźć sobie taką bezpieczną przestrzeń. Obecnie jest to niemożliwe, ponieważ dzieci są podłączone do internetu cały czas i ta agresja, plotki, podjudzanie i treści kompromitujące mogą być dostarczane do naszych dzieci cały czas, nawet w jego bezpiecznej przestrzeni, jakim jest jego własny pokój, więc dzieci teraz już nie mają miejsca, w którym mogą się czuć bezpiecznie. Jeszcze jedną bardzo ważną formą przemocy rówieśniczej jest wykluczanie i ignorowanie z grup, wykluczanie z grona znajomych. Kiedyś to polegało po prostu na ignorowaniu takiej osoby, nie zapraszaniu jej na imprezy, nie odzywaniu się do niej, nie przekazywaniu jej jakichś plotek. Teraz to może przybrać formę wyrzucania jej z jakichś forów grupowych, z konwersacji grupowych, nie zapraszania do grup online i takie wykluczenie będzie dla dziecka równie dotkliwe, co takie wykluczenie faktyczne w świecie fizycznym, więc na to też należy zwracać uwagę, że to nie ma znaczenia,
czy ten problem ma miejsce w sieci, czy w rzeczywistości, bo dla naszych dzieci w tym momencie jest to tak samo bolesne. No dobrze, no więc jak chodzi o te rodzaje przemocy, które omówiliśmy, teraz spójrzmy, co nam mówią statystyki na ten temat, jaka jest skala tych zachowań, a przede wszystkim spójrzmy, jak widzą to dzieci i jak widzą to rodzice. Ponieważ według raportu Nastolatki 3.0 poniżania doświadczyło 22% nastolatków, z czego 9% rodziców jest świadomych na ten temat. Jak chodzi o ośmieszanie, 22% doświadczyło, a zaledwie 12% rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że ich dzieci są ośmieszane. 13% dzieci jest regularnie straszonych, 4% rodziców ma tego świadomość. Jak chodzi o szantaż, 10% dzieci go doświadcza, 2,5% rodziców dostaje taką informację. Przy wyzywaniu jest to różnica pomiędzy 29% a 13%, przy podszywaniu 11% i 3,9%. Jak chodzi o rozpowszechnianie kompromitujących materiałów, to jest 10 versus prawie 4%. No i tutaj mamy trochę odwrotną tendencję, czyli jak chodzi o niedoświadczenie żadnej przemocy w internecie, to 48% dzieci twierdzi, że nie doświadczyło żadnej formy przemocy, a 62% rodziców twierdzi, że jednak doświadczyło tej przemocy, więc to jest ciekawe, że ten rozdźwięk jest także też w tym aspekcie jest obecny. To jest bardzo istotne, ponieważ jak widzimy, dzieci nie dzielą się z rodzicami swoimi doświadczeniami z jakiegoś powodu. A konsekwencje są bardzo dotkliwe i o tych konsekwencjach też będziemy mówić, dlatego ważna jest ta świadomość tej rozbieżności wiedzy, którą mają rodzice, a tego, co tak naprawdę doświadczają ich dzieci. Tak, w różnych raportach ten odsetek zgłaszania cyberprzemocy rodzicom wynosi od 10 do 40%. Także jest to dosyć niski odsetek. My też regularnie prowadzimy warsztaty w szkołach, w których rozmawiamy z młodzieżą na temat tego, dlaczego nie zgłaszają i sprawdzamy, jaki ten odsetek osób zgłasza i tendencja jest podobna tutaj na terenie szkół pomorskich. I takim często przejawiającym się elementem czy przyczyną tego, że dzieci nie zgłaszają i nie mówią, nie dzielą się tym, że przechodzą przez coś trudnego, jest taki obawa przed brakiem zrozumienia i też wiedzy na temat tego, co można by zrobić dalej. Dzieci obawiają się, czy nastolatkowie, tego, że jednak brakuje rodzicom tych kompetencji cyfrowych, żeby wkroczyć i jakoś pomóc w danej sytuacji. I też taka obawa przed zdenerwowaniem rodzica, zestresowaniem go, także tego typu przyczyny się pojawiają z naszego doświadczenia, ale też z raportów, z którymi się stykamy na co dzień. Dobrze, teraz spojrzymy na przyczyny i jakby powody, dla których dzieci są, powody, z których dzieci są wykluczane przez swoich rówieśników. Jest to wygląd fizyczny, jest zdecydowanie dominującą przyczyną, co jest bardzo smutną statystyką ze względu na to, że nastolatki są wyjątkowo wrażliwe, jak chodzi o to, jak wyglądają. Są na takim etapie, gdzie ten odbiór ich aparycji jest dla nich bardzo ważny. No i jak widać, jest to również główny powód do wyśmiewania się. Także no, jest to bardzo, bardzo dotkliwe dla dzieci, kiedy ich właściwie główne źródło
główne źródło samooceny w danym momencie jest podważane przez rówieśników, których zdanie jest dla nich takie ważne. Kolejny aspekt, który... Jeśli mogę? Zwłaszcza, że nastolatkowie i młodzi ludzie żyją Instagramem, żyją Facebookiem, gdzie widzą idealny świat, idealne ciała, idealny wygląd i w momencie, kiedy stykają się z takim dokuczaniem, zwracaniem uwagi na wygląd, komentowaniem wyglądu czy wyrażaniem negatywnych opinii na temat ich wyglądu, jest jeszcze bardziej dotkliwy. Tak, zwłaszcza, że wiadomo, że największymi krytykami nas samych jesteśmy właśnie my sami, więc też te kwestie, które najbardziej się nam w nas nie podobają, też rażą nas w innych i to, że dzieci tak szybko, tak często odwołują się do tego wyglądu fizycznego, też jest dowodem na to, jaki on jest dla nich ważny i jaki on jest dla nich ważny. Co dla mnie było zaskakujące w ostatnim czasie, pewien amerykański dziennikarz przeprowadził wywiad z chirurgami plastycznymi, którzy dosyć zgodnie zauważyli w większym gronie, że jest coraz większa ilość dzieci, nastolatków bardziej, zgłaszających się do chirurgów plastycznych z taką prośbą o korekcję twarzy, aby wyglądać podobniej do siebie ze zdjęć z Instagrama, przetworzonych przez rozmaite filtry, prawda, gdzie te rysy twarzy czy nos, usta mają nieco inne proporcje niż w świecie rzeczywistym. Także dla mnie to było bardzo zaskakujące i też zatrważające, prawda? Jaki duży jest rozziew między właśnie tym światem wykreowanym, idealnym, pseudoidealnym w sieci, a tym światem rzeczywistym i jak bardzo on wpływa na samoocenę młodych ludzi. I nie tylko, bo na dorosłych również, prawda? Ale właśnie też ta rozbieżność ogólnie obserwowania życia innych osób, które jest kreowane w mediach jako takie idealne, doskonałe, wszyscy są uśmiechnięci, szczęśliwi, mieszkania posprzątane. I takie dziecko jak obserwuje właśnie, jak mają inni i konfrontują to albo oceniają to względem tego, co mają, to przeżywają bardzo trudne chwile, bo wydaje im się, że życie takie, jakie powinno być, to jest takie, jakie jest pokazywane właśnie na mediach społecznościowych. Skoro ja takiego nie mam, to nie mam fajnego życia. Mam powód do tego, żeby czuć się źle, czuć się smutnym i nieszczęśliwym. Jak chodzi o pozostałe aspekty czy cechy charakterystyczne czy osób, które są szykanowane w szkołach, to jest to także sytuacja materialna, religia czy wyznanie, kolor skóry, narodowość, płeć, preferencje seksualne, poglądy polityczne, upodobania, zainteresowania i hobby też są tutaj w czołówce, na co także powinniśmy bardzo zwrócić uwagę, no bo ten czas to jest moment, kiedy klarują się nasze właśnie zainteresowania, pasje, kiedy decydujemy się na to, kim będziemy w przyszłości, eksplorujemy, co nam się podoba, co nam się nie podoba i w momencie, kiedy ten odzew rówieśników jest dla nas taki ważny, to doświadczenie krytyki ze względu na to, co nam się podoba, co lubimy robić w wolnym czasie, może być bardzo hamujące dla rozwoju takiego dziecka. Tak. Dalej. Możemy rzucać następny slajd. O, chyba przeszło. Chyba tak. Okej. Tutaj mamy wykres mówiący o tym, w jaki sposób uczniowie reagują w momencie, kiedy doświadczą takiej cyberprzemocy rówieśniczej. Także zdecydowana większość szuka jednak pomocy u rodziny czy opiekunów prawnych.
A nie, przepraszam bardzo, nieprawda. W pierwszej kolejności szukamy pomocy u przyjaciół i znajomych, czyli w naszej grupie rówieśniczej. Zwracamy się do tych osób, które nas najlepiej zrozumieją, a też które najlepiej rozumieją istotę życia w cyberprzestrzeni i być może też nie zbagatelizują tego doświadczenia tak bardzo. Następnie dopiero zwracają się do swoich rodziców, opiekunów prawnych, do opiekunów czy rodziców prawnych. Zaledwie niecałe 10% uczniów zgłasza problem nauczycielom, gdzie szkoła powinna być takim miejscem szczególnie patrolującym ten problem. Jeszcze mniej uczniów zgłasza problem do osoby szczególnie dedykowanej do tego, żeby wspierać życie psychiczne i społeczne dzieci w szkołach, czyli do psychologów. No i 3,9% powiadamia organy ścigania, na przykład policję lub prokuraturę. 20% zgłasza problem na stronie, portalu lub w serwisie, na którym miało miejsce zdarzenie. Prawie 4% zgłasza to instytucji, która specjalizuje się w walce z tym zjawiskiem. No i alarmujący 32% nic nie robi z cyberprzemocą, której doświadcza. 3% uczniów korzysta z telefonów zaufania. Są też wymienione inne sposoby, z których korzystają uczniowie. No ale ogólny obraz jest taki, że uczniowie w miarę chętnie rozmawiają o tym między sobą, ale dużą trudność im sprawia wyjście z tematem do osób, które tak naprawdę mogą pomóc im coś zmienić i odpowiednio zareagować na doświadczany problem. Przepraszam, ja pozwolę sobie wejść słowo, pojawiło nam się pytanie na streamie. Mianowicie pytanie brzmi, czy wraz z rozwojem metaversu widać jakieś nowe typy przemocy? Czy można spodziewać się czegoś wcześniej niespotykanego w internecie? No to jak chodzi o taki nowy, alarmujący rodzaj przemocy, który pojawił się w metaversie, to niedawno było głośno o sytuacji, w której w wirtualnej rzeczywistości kobieta została napadnięta przez kilku męskich awatarów i w tej wirtualnej rzeczywistości dotykana i traktowana w taki sposób, że mogłoby to podchodzić pod wykorzystanie seksualne. Ta kobieta po tym doświadczeniu przeżywała symptomy bardzo podobne do osób, które faktycznie zostały fizycznie, seksualnie wykorzystane. No i to jest bardzo trudne zjawisko do przeciwdziałania i do reagowania, ponieważ w metaversie te zjawiska dzieją się w czasie rzeczywistym. I nie pozostawiają po sobie żadnego śladu, wobec czego no, Metaverse stwarza kolejne wyzwanie dla specjalistów w tej dziedzinie zdecydowanie. Bardzo dziękuję za odpowiedź. A czy też moglibyśmy powiedzieć, czym jest Metaverse dla osób, które nie wiedzą? Tak, jak najbardziej moglibyśmy powiedzieć, czym jest Metaverse, aczkolwiek Metaverse to jest takie pojęcie, pod które podchodzi pod które podchodzi bardzo wiele i obecnie bardzo wiele platform chowa się pod takim parasolem metaversu, jako że jest to bardzo chwytliwy termin, a tak naprawdę trochę ciężko stwierdzić, co to jest. Z jednej strony metaversem można nazwać przestrzenie, które wykorzystują VR, czyli użytkownicy tych przestrzeni zanurzają się w wirtualną rzeczywistość za pomocą odpowiedniego sprzętu, sprzętu, ale metaversem może też być przestrzeń składająca się po prostu z wielu światów, które niekoniecznie muszą być w VR-ze, albo no tak, no mamy, może się to dziać w VR-ze albo nie.
Więc tak ogólnie mówiąc, Metaverse to jest aglomerat łączący w sobie różne formy komunikacji, zwłaszcza nowych komunikacji dostępnych obecnie. No dobrze, to w takim razie skąd taka skala problemu? Jak to się dzieje, że ta przemoc rozprzestrzenia się tak szybko? Pierwszą przyczynę omówiliśmy na początku, to jest ta desensytyzacja, czyli ta kula śniegowa, która się robi coraz większa. To, że jesteśmy wystawieni na coraz większe ilości agresywnego kontentu, sprawia, że przestajemy być na niego tak wrażliwi. Przykładem tutaj mogą być, były prowadzone takie badania na przestrzeni lat, gdzie uczniom pokazywano różne wyrażenia czy określenia dotyczące innych ludzi i proszono ich, żeby ocenili, jak bardzo uważają je za obraźliwe. I okazuje się, że z roku na rok te określenia są uważane jako coraz bardziej neutralne. Także z tego wynika, że już w tej chwili wiele osób może sobie nawet zupełnie nie zdawać sprawy z tego, że udostępnia coś, co może komuś zrobić ogromną przykrość. Także tutaj jest bardzo istotna kwestia się pojawia, żeby uświadamiać i rozwijać tę wrażliwość u dzieci i mówić im o tym, jak to może być odbierane, rozszerzać ich empatię. Kolejną powiązaną przyczyną jest zaraźliwość hejtu, czyli właśnie to, że im więcej go widzimy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będziemy po prostu naśladować te zachowania, bo otoczenie, w którym się znajdujemy i kontekst, w którym żyjemy, modeluje zachowania i postawy, nasze zachowania i postawy. Jednym z badań, które obrazuje tą zaraźliwość hejtu, jest badanie, w którym użytkownicy byli wpuszczani do tej samej przestrzeni, jakiegoś forum internetowego. Jedyna różnica była taka, że w pierwszym warunku przestrzeń została uprzednio posprzątana, nie było tam żadnego hejtu, a w drugiej przestrzeni użytkownicy wchodzący do takiego miejsca widzieli już poprzednie komentarze innych użytkowników, które zawierały hejt. I okazało się, że sama obecność takich treści sprawiała, że nowi, świeży użytkownicy byli zdecydowanie bardziej chętni, żeby powielać te negatywne zachowania. Kolejna kwestia to tak zwane rozproszenie odpowiedzialności, które polega na tym, że w sytuacji, w której nie jesteśmy, w sytuacji, w której widzimy, że ktoś doświadcza, może powiem na przykładzie, bo tutaj też jest wiele badań z nauk społecznych, które prezentują to rozproszenie odpowiedzialności. W jednym z nich w miejscu, na głównym placu pewnego miasta eksperymentatorzy umieścili osobę, która po prostu leżała na ziemi, była nieprzytomna, no i wyglądała tak, jakby coś się jej stało. I okazało się, że w zależności od tego, ile osób było obecnych w tym miejscu, inaczej, im więcej osób było obecnych w miejscu, w którym ta osoba przebywała, tym mniejsze było prawdopodobieństwo, że ktoś udzieli jej pomocy. I ten sam efekt ma miejsce online i to jest jeszcze powielone przez, jak wiemy, online tych użytkowników jest dużo więcej niż na takim placu. Do tego jeszcze ci użytkownicy są często anonimowi, więc tym bardziej nie czują żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje z pozostałymi użytkownikami na tej stronie.
Więc ten efekt przechodnia online w bardzo dużej mierze determinuje też brak reagowania i brak poczucia odpowiedzialności. Ciekawym aspektem jest też to, że często mówimy o tych hejterach, o tych trollach, że to są jacyś outlajerzy, że to nie my, to są jacyś ludzie, którzy mają złe intencje. Antyspołeczne jednostki w mniejszości naszej populacji. Dokładnie. Dokładnie. A okazuje się, że niewiele trzeba, żeby każdy z nas został takim hejterem albo trollem, bo kolejne badanie pokazuje, że jedyne co odróżniało osobę, która postanawiała się zaangażować w takie zachowania trollingowe albo hejterskie od osoby, która nie zbaczała z dobrej ścieżki, było właśnie to, czy uprzednio były wystawione na treści tego rodzaju oraz ich nastrój. Czyli im bardziej mamy zły nastrój i im więcej widzimy wokół siebie agresji, tym większe jest prawdopodobieństwo, że sami w tą agresję pójdziemy. Nie musimy mieć nawet uprzedniej historii hejtowania, więc ta skala przemocy nie dotyczy tylko właśnie tych kilku aspołecznych jednostek, ale dotyczy nas wszystkich i my też powinniśmy być uważni, obserwować, jak te treści, którymi jesteśmy bombardowani codziennie, wpływają na nasze nastawienie do ludzi dookoła. Dalej. Jeśli chodzi o konsekwencje psychiczne cyberprzemocy, to już Marysia na początku o tym powiedziała, że te konsekwencje są takie same, jak dla tej przemocy rówieśniczej, z którą dzieci mogą się spotkać w szkole. I te emocje, które dzieciom towarzyszą, też są właśnie takie same. I też Patrycja o tym wspomniała właśnie, że jest to szczególnie trudne, bo teraz dzieci są zanurzone w internecie przez praktycznie 24 godziny na dobę. Nie ma tej bezpiecznej przestrzeni, w której mogą się odciąć, w której mogą się poczuć bezpiecznie. Przychodzą powiadomienia, wiadomości, które dzieci czytają, kiedy sobie przypominają o jakichś trudnych sytuacjach, których doświadczyły w internecie. Także jest to szczególnie trudne. Zwłaszcza, że zdrowie psychiczne dzieci teraz w tym okresie po pandemii jest dużo gorsze niż było chyba kiedykolwiek. Wśród dzieci i młodzieży jest zauważalny wzrost depresji, zaburzeń lękowych, myśli samobójczych i samych samobójstw. Te statystyki są przerażające, dlatego szczególnie ważne jest to, żebyśmy my jako osoby dorosłe mieli świadomość konsekwencji, jakie dziecko ponosi w związku z cyberprzemocą. Być może dla nas, osób dorosłych, które nie wychowywały się w świecie internetu od początku, jest takie poczucie, tam internet, przecież to nie jest prawdziwe życie. I brakuje nam takiej świadomości właśnie, że dla dzieci ten internet jest ich światem, jest ich życiem i wszystko, czego doświadczają, jest dla nich bardzo trudne. Też myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że dzieci, które są cybernękane, są dwukrotnie bardziej narażone na samobójstwo, a trzykrotnie bardziej narażone na myśli samobójcze, a w szczególności jeśli chodzi o dzieci LGBT. Także tutaj tą świadomość musimy mieć, dlatego my jako osoby dorosłe musimy być bardzo wyczuleni na wszystkie sygnały, które świadczą o tym, że w życiu dziecka dzieje się coś złego. Musimy czujnie obserwować zmiany w zachowaniach dzieci, bo każda zmiana ma jakąś przyczynę. Niekoniecznie będzie to cyberprzemoc w internecie. Mogą być to trudności wśród rówieśników. Mogą być to, takie dziecko mogło też być ofiarą child groomingu, czyli uwodzenia dzieci przez internet. Mogło zostać wykorzystane seksualnie. Więc tutaj jest wiele przyczyn, które mogą sprawiać, że to zachowanie dziecka się będzie zmieniało. Natomiast jeśli chodzi o same konsekwencje, te konsekwencje są dla dziecka bardzo bolesne i te konsekwencje będą zależały od tego, jaka to była forma cyberprzemocy, tego, jak długo to trwało, tego,
kto był sprawcą tej cyberprzemocy i też to, jakie wsparcie ma to dziecko wśród osób bliskich. Czy rodzice jakoś neutralizują te treści, które dziecko czyta w internecie, czy to, co słyszy może w internecie niekoniecznie, ale bardziej faktycznie czyta na swój temat. Jeśli chodzi o te trudności, to konsekwencje. Mogą pojawić się myśli samobójcze, a nawet samobójstwa. Zmienia się sposób myślenia o sobie, o innych, o świecie, o wartościach. Mogą pojawić się problemy z nauką, mogą pojawić się problemy ze zdrowiem. Dziecko pod wpływem stresu, którego doświadcza, może mieć bóle głowy, bóle brzucha, trudności ze spaniem. I też jakbyście mogły mi podpowiedzieć. Dobra, już widzę. Ja też chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo też należy zwrócić uwagę na to, jak dziecko niechętnie nam opowiada o swoim dniu. Jak po powrocie ze szkoły pytamy się, co u niego, a ono szybko ucieka do swojego pokoju i ewidentnie nie chce się z nami dzielić tym, co przeżywa, to też możemy się domyślać, że to, co przeżywa, może być dla nas niewygodne i dziecko nas próbuje przed tym chronić. W takich sytuacjach też warto drążyć, warto starać się zbudować relacje z dzieckiem, wejść troszeczkę w jego świat, mieć wspólne tematy, o których można rozmawiać. O tym też będę mówić, ale warto właśnie wejść w ten świat internetowy dziecka, żeby dziecko opowiedziało o tym, co robi, czego tam doświadcza. Też wtedy będziemy osobami, które dla dziecka będą bardziej jak osoby, z którymi można porozmawiać, a nie, że dziecko założy, że do rodziców nie idę, bo oni to o internecie może czytali, a nie wiedzą, co tam się dzieje. Także jest to szczególnie ważne i też właśnie dobrze jest rozmawiać z dzieckiem. Mimo tego, że widać ten opór, to tym bardziej powinniśmy dążyć do tego, żeby dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego, że dziecko nie chce się z nami dzielić tym, co się dzieje w jego życiu. Też mam świadomość tego, że rodzice mają dużo obowiązków i nie mają aż tyle tego czasu często, który chcieliby mieć dla dzieci. Natomiast warto wyznaczyć jakiś czas wspólnego posiłku chociażby, czy wspólnych posiłków, żeby móc porozmawiać i taki rytuał sobie stworzyć. Jeśli chodzi jeszcze o konsekwencje, dzieci przeżywają takie poczucie osamotnienia, ale też bezsilności, nie wiedzą, co mogą zrobić tak naprawdę w sytuacji, kiedy jest trudno. Nie wiedzą, do kogo się zgłosić i też czują się winne temu wszystkiemu. Mogą też odczuwać upokorzenie, lęk, smutek. To są szalenie trudne emocje jak dla takich młodych osób, które nie mają jeszcze kompetencji do tego, ani takiej zdolności, żeby radzić sobie z takimi emocjami. Dorosły, który przeżywa takie emocje, ma trudność i trochę czasu czasami zajmuje, żeby sobie z nimi poradzić, a dziecko tym bardziej. Marysiu, chciałaś coś powiedzieć? Tak. Chciałam tylko dodać, że nagła eskalacja nieobecności w szkole, unikanie lekcji też może być sygnałem alarmującym, że te relacje z rówieśnikami są trudniejsze albo coś tam w nich nie działa i też tutaj jest ważne, żeby od razu nie reagować nerwami i agresją, bo to, że dziecko unika lekcji, to nie musi być przyczyną, nie musi być koniecznie lenistwo albo to, że była trudna lekcja matematyki, ale po prostu to, że w swojej grupie nie czuje się bezpieczne i akceptowane. Tak, o tym też już mówiłam, że każda zmiana zachowania powinna być czymś, co powinno zwrócić uwagę rodziców. Też tak, i obniżona samoocena, depresja, to jest wszystko to, z czym dziecko, które doświadcza czy przemocy takiej rówieśniczej w szkole, czy cyberprzemocy, w sensie to mogą być konsekwencje, tak? Tego właśnie, czy cyberprzemocy, czy przemocy rówieśniczej. Pamiętajmy, że te skutki mogą pozostać na bardzo długo, więc tym bardziej istotna jest rola nas, rodziców, w tym, żeby
wykrywać wszystkie sygnały, które mogą świadczyć o tym, że coś złego dzieje się w życiu dziecka i zastanowić się, co my jako dorośli możemy zrobić, żeby te dzieci wspierać, żeby być taką bezpieczną ostoją, do której dzieci nie będą bały się przyjść, nie będą miały myśli, że i tak nie zostaną zrozumiane, więc to bez sensu. Mówiłyście też o tej zmianie i myślę, że ona jest tutaj kluczowa, prawda, żeby też rozróżnić przypadki, w których mamy do czynienia po prostu z dzieckiem bardziej introwertycznym, takim, które jednak żyje w tym swoim świecie, które może ma ograniczoną ilość znajomych, nie jest aż tak ekstrawertyczne jak niektórzy. Także rzeczywiście ta zmiana jest chyba tutaj taka kluczowa. Nagłe anomalie w zachowaniu. Tak, dokładnie, dokładnie. Myślę, że chyba możemy przejść do następnego slajdu. Czego nie robić? Jest za moimi plecami? Tak. Dobrze, okej. Tak. Tylko nie widziałam w całości. Okej. Jeśli chodzi o to, czego nie robić, jeśli mamy już teraz świadomość tego, jak dotkliwe są te konsekwencje dla dziecka, to szczególnie ważna jest taka ostrożność z naszej strony i też to, żeby reakcje, które są z naszej strony, nie pogłębiały trudności, których dziecko doświadcza. I myślę, że to jest dla nas najważniejsze, tak? Żeby skupić się na tym, żeby pomóc dziecku, odciąć się od swojego myślenia, oceniania, tak? Tego, co się wydarzyło. Czy też takiego unieważniania, że co tam internet, skup się na życiu, życia jeszcze nie znasz, prawda? Więc musimy mieć świadomość tego, że to naprawdę, to co dziecko czuje, dzieje się naprawdę, że te emocje naprawdę w nim są. A to, że my mamy inne postrzeganie, to nie znaczy, że dziecko tego nie przeżywa. Także starajmy się nie unieważniać tego, co dziecko czuje. Nie bagatelizujmy też tego cierpienia dziecka. Na pewno nie możemy krzyczeć. Krzyk nic nie zmieni, absolutnie, a może dać dziecku takie poczucie, że ten rodzic mnie w ogóle nie rozumie i to spowoduje, że dziecko będzie się czuło jeszcze gorzej i przyczynimy się do tego, że z czegoś, co było z tego samopoczucia dziecka, stanu dziecka złego, zrobimy jeszcze gorszy. Także starajmy się tego nie robić. Starajmy się też nie oceniać dziecka. Dziecko i tak już czuje się źle, i tak czuje się, że zostało już ocenione. Nie obwiniajmy dziecka. Dzieci czują się winne w tej sytuacji, w której są. I tak. Są też sytuacje, w których może być nam bardzo trudno nie oceniać albo nie obwiniać dziecka. Na przykład w sytuacji, kiedy dziecko przepraszam, doświadczyło kompromitującego rozpowszechnienia zdjęć, które być może samo udostępniło, tak? Bo wiemy, że nastolatki są na takim etapie, że zaczynają eksplorować swoją seksualność i może się zdarzyć, że będą się wymieniać ze swoim nowym chłopakiem czy dziewczyną jakimiś zdjęciami, które dają im w zaufaniu, a to zaufanie zostaje wykorzystane i takie zdjęcia dostają się do szerszego grona znajomych i rodzic wtedy może wpaść w taką pułapkę myślenia, że dziecko w jakiś sposób złamało jakąś zasadę, mówiłem, nie udostępniaj takich rzeczy. Też mogą się pojawić bardzo trudne emocje związane z tym, że to już nie jest do końca dziecko i że to już jest bardziej dorosły. Rodzic może się w tym aspekcie czuć zagubiony, a tutaj jest potrzebna bardzo duża empatia i uważność. I delikatność, bo to jest bardzo, bardzo trudny temat dla dziecka, które dopiero wkracza w ten świat. Więc takie nagłe, emocjonalne reakcje tutaj mogą ewentualnie sprawić, że po prostu następnym razem dziecko już się do nas nie zgłosi. Mhm. Tak, jeśli chodzi o te zdjęcia, to faktycznie jest to coś, co jest dużo bardziej zauważalne, że dzieci wysyłają swoje nagie, półnagie zdjęcia w bieliźnie i te zdjęcia właśnie mogą zostać w zły sposób wykorzystane, więc dziecko nie dość, że ma świadomość tego, że kurczę, nie powinnam tego robić, przecież to złe, więc zgłoszenie się do rodziców o pomoc ze świadomością, że po pierwsze zrobiło źle, po drugie rodzice też powiedzą, co ty zrobiłeś, jakby odbiera na wstępie tą możliwość, szansę na to, że dziecko zgłosi się do dorosłego o wsparcie. Dlatego tak ważna jest ta relacja, którą budujemy z dziećmi na co dzień. I dlatego tak ważne jest to, żeby to pielęgnować, żeby mieć
mieć tą przestrzeń dla siebie i dla dzieci, żeby wiedzieć, co u nich się dzieje i żeby dać dzieciom to poczucie właśnie, że są przy nas bezpieczne i cokolwiek się nie będzie działo, zawsze mogą do nas przyjść i powiedzieć o trudnościach bez obawy właśnie, że zostaną ocenione czy skrytykowane. Tak, więc dawajmy dzieciom właśnie to bezwarunkowe wsparcie, słuchajmy i autentycznie troszczmy się o te dzieci, które są dookoła nas. I może też warto wspomnieć, nawiązać do wczorajszego wykładu Hani Malinowskiej o tym zaopiekowaniu się nie tylko tym drugim człowiekiem, ale też nami samymi, prawda? Emocjami, które mogą się pojawić, trudnymi emocjami, bo cyberprzestrzeń co rusz rzuca nam różne kłody pod nogi, zmagamy się z coraz to nowymi cyberprzestrzeniami, które wiążą się z nowymi problemami, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Problemami, na które być może nie mamy w tym momencie rozwiązania, czy pomysłu na jego rozwiązanie. Także warto się zaopiekować sobą, swoimi emocjami, oddychać i spokojnie zastanowić się, jeżeli nie mamy rozwiązania na dany problem, na który napotkamy, zastanowić się, z kim możemy porozmawiać, prawda? Kto może nam pomóc znaleźć wyjście z sytuacji, która nam się przydarzy, czy naszemu dziecku. Tak, czego nie robić już było. Możemy dalej. Tak, o czym warto pamiętać? Pamiętajmy o tym, że cyberprzemocy może doświadczyć każde dziecko, że tutaj nie ma zasady, czy dziecko z dobrego domu, czy z biedniejszej rodziny, czy jest lubiane wśród rówieśników takich realnych, że tak powiem, czy nie. Jakby tutaj ta cyberprzestrzeń trochę innymi prawami się rządzi i taką po prostu losowością, więc myślę, że to jest istotne i świadomość też tego, że tego też, o czym już Marysia mówiła, że dzieci rzadko mówią dorosłym o tych rzeczach, które dzieją się w ich życiu. Też pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że to jest wina dziecka, że spadło ofiarą, tak, tej cyberprzemocy. No i pamiętajmy o tym, że te dzieci naprawdę nas bardzo, bardzo potrzebują, bo same po prostu nie są w stanie poradzić sobie z tym, co się dzieje, ale też taką dodatkową trudnością jest to, że dzieci boją się o tym mówić, bo boją się reakcji sprawcy, tego jak sprawca na to zareaguje, czy nie będzie gorzej po prostu niż jest. Więc ta obawa też nie sprzyja temu, żeby właśnie się zgłaszać. No i też dzieci często boją się tego, że zostaną ukarane przez rodziców, którzy nie rozumieją tego, co się dzieje i tych trudności właśnie, które dziecko doświadcza. Tak, i tutaj przechodzimy już do takich kwestii, które powinny zapalić nam czerwoną lampkę. O niektórych rzeczach być może mówiliśmy, ale powiemy jeszcze raz, to są rzeczy ważne, więc myślę, że nie zaszkodzi. Na pewno kwestie związane ze szkołą, z takim brakiem zainteresowania rzeczami, które do tej pory sprawiały dziecku frajdę. Czy też takie wycofanie się z tych kontaktów rówieśniczych na rzecz tego spędzania czasu w internecie. Też może być tak, że na przykład dziecko jest ofiarą cyberprzemocy, a rówieśnicy w szkole wiedzą o tym, że tak jest, co też sprawia, że to dziecko tym bardziej nie ma ochoty iść do szkoły, bo nie dość, że w internecie czyta na przykład na jakichś grupach, tak, czy na jakichś wspólnych czatach, czyta na swój temat jakieś rzeczy, to jeszcze w szkole musi się konfrontować z tym jakby trochę podwójnie, bo nie dość, że w internecie, no to jeszcze reakcja na innych, na to, co to dziecko czy nastolatka spotyka.
Tak, każda zmiana nastroju. Powinniśmy bardzo czujnie obserwować, jaki jest nastrój naszego dziecka. Czy on się w ostatnim czasie nie obniżył? Jeśli się obniżył, to czy nie trwa już za długo? Jeśli tak, to tutaj na pewno trzeba bardzo mocno się przyjrzeć temu, co tam dokładnie się dzieje. Też takim sygnałem, który powinien nas zaniepokoić, jest to, jeśli dziecko korzysta na przykład z telefonu albo korzysta, nie wiem, z tableta, czy z laptopa, komputera, nieważne. W każdym razie, jeśli widać, że zmienia mu się nastrój na wskutek tego, co na przykład przeczytał. To jest znak, który sugeruje bardzo mocno, że coś w tym internecie złego się dzieje. Marysiu, chcesz coś powiedzieć? Widzę. Tak, jeszcze tutaj mamy rezygnację z ulubionych zajęć i to też podchodzi pod te różne przyczyny, z których dzieciaki się wyśmiewają i z siebie nawzajem, bo właśnie wyśmiewanie się z czyichś hobby lub zainteresowań lub też stylu, ubioru i tak dalej, może spowodować, że ten nastolatek zacznie wycofywać się z tych aktywności, zmieni swój styl, zacznie też ukrywać te cechy, które sprawiają, że wzbudza taką uwagę swojego otoczenia, więc też jak zauważymy, że ta ekspresja siebie się zmienia, że nastolatek już tak chętnie nie robi tych rzeczy, które wcześniej mu sprawiały przyjemność, to też można podejrzewać, że ktoś mu odbiera ten entuzjazm właśnie tak przemocowo. To chciałam dodać. Dziękuję. I też tym, co powinno zwrócić naszą uwagę, to jest to, jeśli dziecko nie chce się z nami dzielić tym, co robi w tym internecie. To też jest sygnał, że coś jest nie tak. Być może w samym internecie dziecko doświadcza czegoś złego, a być może nasze relacje z tym dzieckiem są na tyle niewystarczające, żeby dziecko czuło się bezpiecznie i chciało się z nami dzielić tym, co dzieje się w tym jego świecie internetowym. Czy coś jeszcze jest za moimi plecami, o czym nie powiedziałam? Znaczy została nam obawa przed publicznym pokazywaniem się, no ale to też podchodzi pod taką ekspresję i naturalność zachowania, albo przede wszystkim zmianę zachowania, tak? Bo jeżeli, tak jak Patrycja wspomniała, dziecko już wcześniej było introwertyczne i raczej wolało spędzać czas na jakichś tam swoich zajawkach, to zachowanie nie będzie niczym alarmującym. To możemy dalej w takim razie, poproszę. Tak, i tutaj mamy kwestię roli dorosłych w walce z cyberprzemocą. Tutaj wyróżniłyśmy 4 takie punkty, które są naszą rolą. Przede wszystkim właśnie reagowanie. Jeśli widzimy, że dzieje się coś, jest ta czerwona lampka, to żebyśmy podjęli właśnie działania. Żebyśmy rozpoznawali właśnie ten zły stan emocjonalny i reagowali w sposób skuteczny, który pomoże dziecku. Bo to dobro dziecka jest najważniejsze w tym wszystkim. Tak, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia... Proszę. Nie? Mów. Kolejną taką kwestią jest edukacja, ale to myślę, że... Mów, proszę. W tej edukacji chodzi o to, żeby przede wszystkim edukować dzieci na temat treści, na temat w ogóle korzystania z platform społecznościowych i różnych zagrożeń, które niesie udostępnianie treści na swój temat. I tutaj nie chodzi o to, że rodzic musi być ekspertem w tej dziedzinie. Istnieje bardzo wiele materiałów i kursów specjalnie zaprojektowanych dla rodziców, żeby mogli się lepiej zapoznać z tym, jak są skonstruowane te platformy i jak najlepiej z nich korzystać, więc to nie chodzi o to, że musimy sobie wszystko brać na głowę, ale żeby podkreślić, że ta prewencja jest tutaj istotna, że to nie może być tak, że temat problemu cyberprzemocy pojawia się dopiero jak to dziecko zaczyna jej doświadczać, tylko powinien pojawić się dużo wcześniej.
O różnych takich kursach edukacyjnych i platformach będziemy też później mówić i wspomnimy kilka źródeł, które mogą być przydatnym miejscem do zasięgnięcia rady i dowiedzenia się czegoś więcej na temat tego, jak reagować. Jeszcze do tej roli rodziców w edukacji myślę, że warto dodać to, żeby rodzice też byli wzorcem dla dzieci, żeby uczyć takiej tolerancji dla drugiego człowieka, szacunku wobec innych osób, bo te wzorce, które my dzieciom dajemy, dzieci przenoszą w swoje życie. Kiedyś za czasów bardziej dorosłych osób, które nie wychowywały się z internetem, no to faktycznie to się skupiało w takich relacjach rzeczywistych. Natomiast teraz ta tolerancja i szacunek też przechodzi w zachowaniu dzieci właśnie do internetu. Więc ważne jest to, żeby rozmawiać o tym też, w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo w internecie, żeby dzieci miały świadomość tego, że w internecie nie są anonimowe i że też w internecie każdy może być każdym. I ktoś, kto podaje się za rówieśnika, wcale tym rówieśnikiem może nie być. Może być 40-50-letnim mężczyzną, a nie dzieckiem. Więc ta świadomość też jest ważna, aby ją przekazywać właśnie dzieciom. Żeby też uczyć właśnie takich zasad bezpieczeństwa, żeby te media społecznościowe nie były publiczne, żeby nie były dostępne dla wszystkich, żeby nie dodawać też wszystkich do znajomych, jeśli kogoś nie znamy. Więc te kwestie też są bardzo istotne. Też kwestie zabezpieczeń różnych kont, czy to społecznościowych właśnie, czy mailowych, bo też kwestie włamań na konta są po prostu. Więc ważne jest to, żeby nauczyć dziecko, jak zrobić hasło, które będzie bezpieczne, które nie spowoduje, że ktoś się włamie na to konto i zacznie publikować treści, które są niekorzystnie świadczące może o tym dziecku. I też absolutnie nie podawać żadnych informacji personalnych, prywatnych, adresów, pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia. Takie proste rzeczy, o których też warto wspomnieć, bo to też nie chodzi tylko o te kwestie, które są obecne konkretnie na jego profilu, ale też o to, co wysyła swoim znajomym i też nieznajomym. Mhm. Tak, czyli to tutaj w kwestii edukacji jest też kwestia wsparcia i zaangażowania. O tym też już trochę wspomniałyśmy, żeby rodzic właśnie wchodził w ten świat internetowy, żeby odwiedzał też te miejsca, które odwiedzają dzieci i młodzież, żeby być na czasie, że tak powiem. No i to jest bardzo istotne, żeby wchodzić w ten świat dziecka w miarę możliwości i zasobów czasowych. I kolejną bardzo ważną kwestią jest, kiedy to już nie dotyczy może samej prewencji i wsparcia, ale bardziej tego, co robić, jak już dojdzie do tej cyberprzemocy, to żeby dokumentować, żeby nauczyć dziecko, żeby miało taki odruch, że w momencie, kiedy widzi że są mu przesyłane jakieś dziwne treści albo doświadcza jakichś zjawisk, które sprawiają mu ból, żeby natychmiast je zapisywać, robić print screena, zapisywać dane sprawcy, generalnie dokumentować incydenty, tak żeby potem, jeżeli by się okazało, że te problemy, których doświadcza dziecko, podchodzą pod paragrafy i można wejść na przykład na ścieżkę prawną, albo chociażby dostarczyć dowody szkole, żeby pokazać, że taka przemoc faktycznie ma miejsce, że to nie jest wyssane z palca, to na pewno dużo łatwiej się reaguje i przeciwdziała kolejnym takim przypadkom, jak ma się twarde dowody na to, że ta przemoc miała miejsce. Mhm. Można też zgłosić do portalu, do miejsca, w którym dziecko doświadcza takiej trudności, takich przykrych sytuacji. Tak, zdecydowanie. Udokumentować, zgłosić. Mhm.
Niestety z tym warto zgłaszać, chociaż też warto mieć świadomość tego, że platformy nie zawsze reagują szybko. Bardzo często ściągnięcie danej wiadomości, zdjęcia czy materiału ma miejsce w przeciągu nawet kilku dni od zgłoszenia. Zresztą też mieliśmy sytuacje, w których interweniowaliśmy jako Samuraj i zgłaszaliśmy dodatkowo jako pewna instytucja, która ma silniejsze oddziaływanie, prawda, żeby wywrzeć wpływ na platformie, aby usunęła daną treść, która dla kogoś była bardzo krzywdząca, ale na pewno warto zgłaszać. Tylko też mieć świadomość, że to nie jest taki proces, który się dzieje w przeciągu kilku sekund, tylko jest to często dłuższy proces niestety. Myślę, że też musimy pamiętać o tym, że samo zgłoszenie i tego, że ta treść zniknie, nie sprawi, że zniknie trudność dziecka i cierpienie, którego doświadczyło. Więc pamiętajmy właśnie o tym takim emocjonalnym zaopiekowaniu się i równolegle pozbyciu się właśnie tych treści. Też myślę, że bardzo ważne jest, żeby edukować dzieci, jak się zachować w razie, jeśli ich rówieśnicy doświadczają cyberprzemocy. Bo tutaj one pełnią szczególnie ważną rolę, bo to do nich właśnie to im się zwierzają ich rówieśnicy, jeżeli napotkają taką trudność i nawet w sytuacji, w której ta informacja nie zostanie dostarczona do opiekuna czy nauczyciela, żeby te dzieci wiedziały, że jest sens reagować, że w momencie, kiedy widzisz, że twoja koleżanka doświadcza cyberprzemocy, po pierwsze wyrazić wsparcie dla niej, pokazać, że to zachowanie nie jest okej. Taka reakcja ma bardzo dużą siłę i zresztą Patrycja Temska wczoraj pokazywała, jak dużą podczas swojego wykładu na temat Jamesa Walkera, także mówić dzieciom, że jak są świadkami cyberprzemocy, żeby reagowały i wyrażały swoje zdanie i też wzięły pod uwagę to, że te osoby, które doświadczają cyberprzemocy właśnie doświadczają super silnych emocji, mogą się zachowywać nieracjonalnie, mogą nie pamiętać chociażby właśnie o tym, żeby zrobić print screena, zdokumentować to zjawisko, więc żeby też tak wspierać samemu dokumentując, żeby jak najbardziej wesprzeć taką osobę. Też taki uczeń wsparty przez rówieśników dużo lepiej sobie poradzi z tą sytuacją niż go pozbawiony. Tak, więc tak myślę, że możemy do następnego slajdu. Tutaj jeszcze w temacie właśnie komunikacji i takiego wspierania i uważności na to, co się dzieje w życiu dziecka, chciałyśmy się podzielić takimi może poradami czy wskazówkami na temat tego, jak rozmawiać. I wydaje nam się z naszego doświadczenia i z różnych badań, że żeby raczej nie przeprowadzać ciężkiego wykładu, prawda, gdzie siadamy z dzieckiem i kawa na ławę, wykładamy mu... Musimy poważnie porozmawiać. Prawda, dokładnie. Tutaj mamy wytyczne, taki jest problem. Bardzo często dzieci są, czy nastolatkowie, bardziej świadomi na temat danego problemu niż my sami. Niestety taka jest rzeczywistość. Obserwuję ilość platform, streamerów, gier, w jaką zaangażowany jest mój 11-letni brat i naprawdę to, czego ja tykam w cyberprzestrzeni, to jest wierzchołek góry lodowej w porównaniu do tego, jak on jest biegły z różnymi nowymi miejscami online, które się pojawiają. Więc taka metoda być może poruszania tematu poprzez zadawanie pytań, taka metoda małych kęsów. Na przykład w kulturze, w filmach, książkach pojawia się temat cybernękania, czy nękania w ogóle takiego też tradycyjnego. Dosyć często mamy przykłady, nie wiem, lisa ze zwierzogrodu, Majka z potworów i spółki, dzwonnika z Notre Dame. Ostatnio dla mnie i dla mojego brata takim polem do rozmowy na ten temat był film współczesny Ron Usterka, bardzo polecam. On traktuje nie tylko na temat cybernękania, tam pojawia się wątek właśnie rozpowszechniania kompromitujących materiałów, ale w ogóle korzystania z technologii i bycia zanurzonym
w cyberprzestrzeń i takiego poczucia osamotnienia i osłabiających się relacji między dziećmi, między nastolatkami. Także tego typu materiały mogą służyć jako takie poletko do rozmowy, do zadania pytań konkretnych. Można na przykład zapytać się, okej, a co myślisz na ten temat? Jak ty byś się zachował czy zachowała w danej sytuacji, prawda? Myślę, że najgorsze, co może być, to stawianie się w roli eksperta, żeby dać dziecku poczucie, że to ono jest ekspertem w tym temacie i że chcemy się dowiedzieć, co tam takiego jest, czego nie wiemy, a co powinniśmy wiedzieć, tego, co jest dla dziecka ważne. Tak, dokładnie, bo naprawdę wiedza naszych dzieci, rodzeństwa młodszego, nastolatków w temacie poruszania się po cyberprzestrzeni jest często większa niż nasza. Także znajdywanie tych okazji do rozmowy, właśnie czy to na podstawie filmu, książki, jakiejś kampanii, jest troszeczkę ciekawych kampanii też na temat cybernękania, które mogą posłużyć jako taka inspiracja czy zaczątek do rozmowy. Myślę, że to jest coś bardzo wartościowego, ale też to, co się już dzisiaj pojawiło, czyli w ogóle rozmowa, takie uważne słuchanie, zagłębianie się w świat dziecka, wyjście ponad to, jak ci minął dzień, tylko zainteresowanie się, prawda, tym, z kim spędza czas, co lubi robić, jakie rozmowy dzisiaj, co go czy ją zaciekawiło, jakie przedmioty w szkole, prawda, co się dzieje, co się wydarzyło na lekcjach, co spowodowało jakieś emocje czy silniejsze wrażenia podczas tego dnia, który przeżywamy w danym okresie. To też jest coś bardzo ważnego i w trakcie takich rozmów myślę, że pewne problemy mogą po prostu wyjść i też tego typu rozmowy mogą służyć jako taka bezpieczna przestrzeń, żeby pewne tematy po prostu ujrzały światło dzienne. Także metoda małych kęsów właśnie i rozmowy, która się pojawia tu i ówdzie. I też chyba łatwiej jest, to znaczy chyba, na pewno jest łatwiej w momencie, kiedy rozmawiamy z dzieckiem na co dzień. I jak pojawia się trudność, to też naturalnie ta rozmowa wychodzi. A tak jak nie ma tej więzi z dzieckiem, nie ma tych rozmów, nagle jak coś się dzieje, to trudno jest się otworzyć, trudno jest rozmawiać. I trudno też pokazać temu dziecku, że interesuje nas to, co się dzieje w jego życiu. Tak. Też kolejnym takim aspektem są pewne regulaminy i tego typu regulaminy w ogóle możemy z jednej strony korzystać z nich w domach i omawiać je z naszymi pociechami. Z drugiej strony oczywiście mogą być wykorzystane w szkołach. Tutaj mamy jeden z przykładów takiego regulaminu. On jest w ogóle szerzej, nie stricte na temat cyberprzemocy, ale higieny cyfrowej, czyli zasad właśnie korzystania z urządzeń elektronicznych, z telefonów, smartfonów w taki sposób, żeby one nam służyły, żeby przyczyniały się do tego, że jesteśmy w tym stanie takiego dobrostanu, powiedzmy, w stanie nieprzebodźcowania, nie przytłoczenia natłokiem informacji, jaka do nas dociera z różnych miejsc, tylko właśnie w sposób taki, gdzie my jako ludzie będziemy czuć się po prostu dobrze. Tutaj jest oczywiście kilka takich podpunktów kluczowych, od kontroli czasu przed ekranem, po odkładanie smartfona, prawda, ta uważna rozmowa, ten czas wspólny, w trakcie którego nie sięgamy po telefon, tylko jesteśmy dla siebie i dajemy sobie sygnał: hej, teraz naprawdę ja ciebie słucham i możesz mi powiedzieć cokolwiek, co się pojawi w danym momencie. Moja uwaga jest tu i teraz i z tobą. Tak, dokładnie. Wyłączanie powiadomień, dźwięków, prawda, które też mogą sprawić, że gdzieś tam to przebodźcowanie może mieć miejsce, zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci, nastolatków. Nie robienie wielu rzeczy naraz.
No i relaksu, oczywiście, odpoczynku, zainteresowania poza siecią i ten zaplanowany czas, ten tak zwany quality time poza siecią, który sobie w jakiś sposób wypełniamy razem. Ja myślę, że to jest mega ważne, co mówisz, zwłaszcza teraz, jak faktycznie życie dzieci jest bardzo mocno zdominowane. Właściwie wszystkie jego aspekty zostały przeniesione do sieci i też to jest takie fajne podłoże pod to, żeby w momencie, w którym już to dziecko nawet doświadczy tej cyberprzemocy, żeby to nie był dla niego koniec świata, żeby to nie miał poczucia, że właśnie nie ma dokąd uciec, o czym mówiłyśmy wcześniej, że jak najbardziej ma dokąd uciec, może porozmawiać z rodzicem, może spędzić czas w jakiś inny sposób i są alternatywy i takie otwieranie tego świata. Dokładnie. Też dbanie o sen. Tutaj mamy akurat podane, że no, godzina, 2, prawda, przed snem bez ekranu, żeby sobie gdzieś tam nie stymulować tych naszych biednych, przeciążonych mózgów, które są przeciążone. I nie branie smartfonów do sypialni, kup budzik. Dbanie o relacje. Także tego typu zasady higieny cyfrowej możemy wprowadzić i mogą one posłużyć jako coś. Oczywiście możemy je dostosować, prawda, pod siebie. To nie jest tak, że tutaj jest wykładnia zasad, którymi musimy się kierować w naszym życiu codziennym. To może posłużyć jako taka inspiracja do tego, żeby stworzyć sobie swoje zasady korzystania z urządzeń, ze smartfonów i z internetu i dopasować je po prostu do swojej rodziny, do tego, jak my funkcjonujemy na co dzień. Myślę, że też fajnym pomysłem może być takie wspólne w rodzinie wypracowanie zasad, żeby nie narzucać, Tak. tylko zapytać dziecko, gdzie możemy tutaj znaleźć jakiś kompromis, żeby tych telefonów, tego internetu było mniej w naszym życiu. Tak, to prawda. Im bardziej się wspólnie wypracujemy sobie te zasady, tym prawdopodobnie chętniej wszyscy na nie przystaniemy i będziemy się ich po prostu trzymać, prawda? Prawda. I też wypracowywanie ich, wiadomo, to nie jest tak, że coś wypracujemy, pewien standard i trzymamy się jego i on jest jeden obowiązujący już do końca życia. Możemy go iterować, zmieniać, ulepszać w trakcie po prostu funkcjonowania na co dzień i sprawdzania tego, jak efektywne są te zasady i czy w ogóle się ich trzymamy i czy one nam służą. Także to jest jeden taki przykład. Tutaj mamy jeszcze jeden. On jest już akurat skupiony na zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. I tutaj też kilka kwestii się pojawia, również nie tylko związanych z cyberprzemocą. Pojawiają się kwestie prywatności, tego namysłu, zanim się wrzuci cokolwiek do sieci, szacunku, prawda? To też myślę, że warto podkreślać w rozmowach i w takich interakcjach na co dzień, jakie mamy, żeby ten szacunek, że on jest po prostu ważny. Krytycyzm. Dzisiaj, jak nigdy chyba dotąd, widzimy, mamy do czynienia z dezinformacją na taką skalę, z zorganizowanymi akcjami trollingowymi, które mają na celu spolaryzowanie społeczeństwa. Więc taki krytycyzm i też edukacja na temat dezinformacji myślę, że jest dosyć istotna. Ale też tutaj są podkreślone inne punkty, mianowicie korzystanie z tej możliwości, jakie daje internet, prawda? To, że w trakcie pandemii dzieci jednak mogły kontynuować i nastolatkowie tą edukację, no to jest właśnie głównie i tylko i wyłącznie dzięki internetowi i temu, że można się połączyć symultanicznie o każdej porze dnia i porozmawiać, przeprowadzić wykład i być dla siebie. Chociaż nie fizycznie. No i właśnie, jeszcze tutaj jest jeden taki ważny punkt o pamiętaniu, że z każdej sytuacji jest wyjście. Czasami może się wydawać inaczej, szczególnie w silnym stresie, w emocjach i możemy nie mieć pojęcia, jak rozwiązać dany problem, ale prawdopodobnie rozwiązanie, chociaż być może nieproste, na pewno gdzieś jest, tylko kwestia zwrócenia się porozmawiania się z kimś, zwrócenia się do osoby, która mogłaby naświetlić
czy rzucić światło na daną sytuację. Często też jest tak, że jak mówimy o trudności, o problemie, którego doświadczamy, to nabieramy też już innej perspektywy, więc samo mówienie już jest czymś, co działa dobrze i oczyszczająco. Tak, tak, to prawda. W kwestii właśnie, jak już pojawi się też jakaś sytuacja problematyczna, czy nawet niekoniecznie, bo czasami oczywiście działamy reaktywnie, pojawia się problem, nie wiemy, co z nim zrobić, szukamy rozwiązania, ale czasami mamy gdzieś tam ten wolny czas i możemy się przygotować na potencjalne trudności, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć. I są bardzo wartościowe materiały w sieci na temat cyberprzemocy. Jedne z nich są oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest taka platforma edukacyjna, w ramach której mamy do dyspozycji e-learning dla dorosłych, gdzie też są opisane różnego rodzaju zjawiska cyberprzemocy, sposoby reagowania i skrypty, scenariusze, co robić w różnych sytuacjach. Są też kursy dla uczniów. Szkolenia i konferencje również są organizowane w ramach tej platformy, także to jest jeden z takich materiałów, który na pewno warto sobie zapisać. Też na koniec będą jeszcze nasze maile wyświetlone. Jeżeli ktoś chciałby dostęp do tej prezentacji, czy na przykład takie kompendium tych materiałów, o których dzisiaj tutaj mówimy i które wspominamy, to też zapraszamy do kontaktu. Bardzo chętnie się podzielimy tymi stronami i materiałami. To oczywiście też jakby to, o czym my dzisiaj wspominamy, nie wyczerpuje tematu. Tego jest więcej, ale zrobiłyśmy jakby pewną selekcję na potrzeby dzisiejszej dyskusji. Rola szkoły w walce z cyberprzemocą. Rola szkoły generalnie jest bardzo duża i tutaj szkoła może faktycznie na co najmniej, przepraszam, w dwóch obszarach działać. Przede wszystkim warto by było, żeby szkoły miały wypracowaną taką politykę reagowania w sytuacji, kiedy stwierdza się w szkole, że jest taka cyberprzemoc. Też dobrze, żeby szkoła wysyłała taki jasny komunikat co do tego, że jest oczekiwanie takiego zadośćuczynienia tej ofierze cybernękania. I też ważne, żeby szkoła podkreślała jakby swoje stanowisko względem tej cyberprzemocy, żeby to nie było coś, co jest w jakimś stopniu zaskakujące, że wow, szkoła w ogóle może zareagować w cyberprzemocy. Więc ważne jest takie dawanie poczucia, hej, my wiemy, że jest coś takiego jak cyberprzemoc. Jeśli doświadczycie, dajcie znać, tak? Jesteśmy tutaj po to, żeby was wspierać. Paty, chciałaś coś powiedzieć? Właśnie te regulaminy też, o których wspomniałyśmy tutaj, mogą być dobrym pomysłem, aby rozpropagować też tego typu treści. Też będziemy za chwileczkę opowiadać o różnych takich szkoleniach dostępnych dla szkół i programach, także, ale za chwileczkę o tym jeszcze powiemy więcej. Mamy na to slajdy dedykowane. Jeśli chodzi jeszcze o rolę szkoły w walce z cyberprzemocą, na pewno ważne jest to, żeby też szkoła edukowała rodziców, że jest coś takiego jak cyberprzemoc i żeby rodzice też byli wyczuleni właśnie na to wszystko, co dzieje się z ich dziećmi. Też podnoszenie takiej świadomości dzieci co do tego, w jaki sposób bezpiecznie się poruszać po internecie. Też jakie konsekwencje ma to, co robimy w internecie. Żeby też dać takie poczucie, że po drugiej stronie jest człowiek. Że często zapominamy po prostu o tym, że tam ktoś jest. Tam jest prawdziwy człowiek, który czuje, którego może boleć to, co będziemy pisać. Więc ta świadomość też jest istotna. Też z takich kwestii, które są istotne i mogą sprzyjać zmniejszeniu tej cyberprzemocy, jest uczenie takiej właśnie empatii, też takiej troski o drugiego człowieka i też takiego poczucia odpowiedzialności, o którym też wcześniej mówiłyśmy, żeby reagować, żeby w momencie, kiedy widzimy, że komuś dzieje się krzywda,
to mimo, że nie potrafimy czegoś, nie potrafimy tej osobie pomóc, to chociaż zasygnalizujmy komuś, kto może coś z tym zrobić. Jeśli nie czujemy się na przykład zbyt pewnie w tym, żeby udzielić komuś pierwszej pomocy, to chociaż weźmy ten telefon i zadzwońmy na to 112. I też tak z cyberprzemocą może być, tak, że jeśli dziecko nie wie, co ma zrobić, to niech powie komuś, kto będzie wiedział, albo zasięgnie wsparcia właśnie przez miejsca, które mogą w tym pomóc. Też myślę, że ważne jest to, aby szkoły wspierały dzieci w rozwoju takich kompetencji społecznych, czy też rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli wykorzystaniu emocji, rozumieniu emocji, wykorzystywaniu tych emocji w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami. No i też może być fajnym pomysłem takie wykorzystanie potencjału uczniów w udzielaniu takiego skutecznego wsparcia w takich sytuacjach kryzysowych. Więc tutaj ta rola szkoły faktycznie jest duża, dużo oddziaływań może być wprowadzonych w tym obszarze, który może zmniejszyć właśnie to zjawisko. I oczywiście ta rola szkoły może i jest duża, natomiast wiadomo, są różne sytuacje, różne szkoły, nie każda być może ma wypracowaną politykę w kwestii tego, jak reagować, co robić, kiedy pojawi się problematyczna sytuacja. I oczywiście jest bardzo dużo materiałów, bardzo wartościowych, które mogą pomóc w takiej systemowej interwencji. Tu jest właśnie jeden z nich, jak postępować w przypadku cyberprzemocy. Jest tutaj cała masa skryptów na temat tego, co robić, algorytmy postępowania w przypadku wykrycia cyberprzemocy, tego, jak rozmawiać też ze sprawcą, z ofiarą, ze świadkami. I link do tej pozycji, ona jest dostępna online. No tutaj nie ma i oczywiście też no, Państwo sobie stąd nie mają też jak przekopiować, także tak jak wspominałam, można się odezwać do nas po prelekcji. I bardzo chętnie udostępnimy te materiały, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Podobny, tutaj jest akurat taki, nazywa się to interdyscyplinarny model przeciwdziałania agresji i cyberprzemocy technologicznej. On został stworzony przez takie konsorcjum złożone z organizacji pozarządowych i jednostek badawczych. I tutaj też mamy bardzo ciekawe na przykład scenariusze lekcji, jakie możemy poprowadzić na temat cyberprzemocy, które można po prostu wykorzystać. To jest darmowe i psycholog szkolny czy osoba zaproszona z zewnątrz jakkolwiek może takie zajęcia poprowadzić. To jest również bardzo ciekawy program, o którym Marysia opowie. Tak, tutaj mamy przykład bardzo skutecznego programu fińskiego, który już tam funkcjonuje od 2006 roku i ten program podkreśla znaczenie właśnie osób postronnych w zarówno podtrzymywaniu zachowań związanych z cybernękaniem i nękaniem, jak i w zatrzymywaniu tych zachowań, żeby tą odpowiedzialność trochę zrzucić z tej ofiary, która ma się zgłosić i z tego sprawcy, który też powinien się kajać, że tak powiem, też żeby dać trochę więcej odpowiedzialności ludziom, którzy widzą to z zewnątrz, bo ich rola jest bardzo istotna. Zresztą powiedzieliśmy już trochę o roli świadków w procesie rozprzestrzeniania się i też wzmacniania zachowań przemocowych. Jak chodzi o skuteczność takiego podejścia, to obniżyło ono są różne statystyki, ale akurat w przypadku szkoły, o której tutaj mówimy, obniżyło wskaźniki bullyingu o 14% oraz obniżyło wskaźniki wiktymizacji o 15%. I też, co jest ważne, efekty takich interwencji, tego jak reagować i żeby reagować, jak widzimy, że nasi rówieśnicy cierpią, były dużo silniejsze w klasach niższych, czyli 1,4 niż w klasach wyższych, czyli taki ważny wniosek,
że takie programy najlepiej, że im wcześniej włączymy dzieciaki w takie programy, tym będą miały one większą skuteczność. Tak, jeszcze jak chodzi o rolę świadków, to tutaj wydaje mi się, że ciekawym aspektem jest to, że wszyscy świadkowie, wszystkie osoby zaangażowane w sytuację przemocową są ważne, a mogą się albo przyczynić, albo wzmocnić i dzielą się na asystentów sprawcy, czyli ludzi, którzy dołączają się do agresora. Tutaj wiadomo, że oni są również agresorami. Druga kategoria to wzmacniacze sprawcy, czyli osoby, które swoim zachowaniem jakoś nagradzają agresora. To nie musi być nawoływanie do agresji, to może być po prostu śmiech, czy jakaś inna forma społecznej gratyfikacji, którą ten agresor dostrzeże. Są jeszcze outsiderzy, którzy nie reagują w ogóle i ich rola jest również bardzo ważna, dlatego że oni również pokazują, że taka przemoc jest akceptowalna i że nie jest na tyle poważna, żeby coś z nią robić. Czwartą kategorią są obrońcy ofiary, którzy stają po stronie dręczonego ucznia i jest to jedyna kategoria, która no faktycznie wspiera tą ofiarę, czyli jak widać jest wiele reakcji, w które możemy, jest wiele sposobów reakcji, które mogą wzmocnić zachowanie agresora, możemy nawet zupełnie nieświadomie je wzmocnić i tylko jeden sposób, żeby go zatrzymać, czyli jasno dając do zrozumienia, że taka forma interakcji nie jest przez nas akceptowana. Też jeszcze może dopowiem tylko jedną rzecz, bo czasami obawiamy się interwencji ze strony naszego dziecka, tak? Być może mamy pewne obawy, że kiedy nasze dziecko zainterweniuje, to samo stanie się gdzieś tam osobą, która będzie nękana, będzie cyberbullyingowana czy bullyingowana offline. I w takiej sytuacji myślę, że bardzo ważne jest, żeby podkreślić to wsparcie i wspierać zachowania, w których takiej po prostu wsparcia rówieśniczego, prawda, żeby zachęcać do tego, że hej, jeżeli nie chcesz się wstawić za kolegą, koleżanką, to wesprzyj ją dobrym słowem, właśnie tą uważnością, bo to naprawdę pomaga. I teraz jeszcze idąc dalej w kwestii szkół, jest taka aplikacja, to jest aplikacja dedykowana właśnie dla szkół. Dzieci oczywiście i nastolatkowie mają bardzo dużo obaw przed tym, żeby zgłaszać i jak dzisiaj sobie powiedzieliśmy, często nie zgłaszają i kolejnym powodem, o którym dzisiaj chyba jeszcze nie mówiliśmy, jest to, że no nie chcą być postrzegane jako taka skarżypyta, prawda? Donosiciel, konfident, to jest coś, co jest często postrzegane jako negatywne zjawisko. I te obawy są na gruncie właśnie tego donosicielstwa rozumianego pejoratywnie. Reschool stworzyło taką aplikację, która w sposób anonimowy pozwala uczniom na zgłaszanie przypadków cyberprzemocy. To zgłaszanie jest w szczególności akcentowane, jeżeli chodzi o świadków, prawda? Czyli zachęcane są jednostki wszystkie, świadkowie, którzy widzą dany przypadek, do tego, aby zgłaszać. I wtedy konkretny nauczyciel, osoba dedykowana w ramach tej aplikacji prowadzi dochodzenie i oczywiście Reschool też oferują scenariusze i takie skrypty na temat tego, co robić, kiedy już taka cyberprzemoc się pojawi w szkole. Tak, tutaj jest poza aplikacją, która pozwala na anonimowe zgłaszanie cyberprzemocy, do tego dołączona jest cała gama kursów i warsztatów dla rodziców i dla dzieciaków właśnie jak rozpoznawać i jak reagować. Więc to jest taki fajny pakiet, który adresuje wiele przyczyn naraz. Dlatego myślę, że jest warty polecenia.
Jeszcze tutaj na terenie Trójmiasta działa świetna organizacja Dbam o mój zasięg. Oni też w ramach swoich działań oferują szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. I takie szkolenie oczywiście można sobie u nich zamówić w zależności od potrzeby. Także bardzo polecamy. Prowadzi to Maciej Dębski. Robią kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o edukację na temat poruszania się po cyberprzestrzeni. I mamy jeszcze taką fajną książkę tutaj, która wyszła z ramienia organizacji Humanity in Action o mowie nienawiści i hejcie. To jest taka książeczka interaktywna. Ja nie wiem, czy Państwo będziecie widzieć, jak ja coś... Nie, to chyba nie wyjdzie. Może inaczej. Ta książeczka, ona jest interaktywna, ona jest dostępna online, jest darmowa. Link również możemy do niej podesłać, jest do znalezienia w sieci. Tutaj statystyki, takie dane deskryptywne na temat zjawiska są przeplecione ćwiczeniami na temat właśnie tego, jak przeciwdziałać mowie nienawiści, co robić w różnych sytuacjach. Też kwestie prawne są tutaj bardzo w taki przystępny sposób opisane, także bardzo serdecznie polecamy te pozycje. Tak jak mówię, ona jest darmowa, można na przykład, wydaje mi się też, że można zamówić te książki u organizacji Humanity in Action, albo można po prostu je wydrukować dla uczniów. Oni też oferują na przykład takie lekcje na podstawie tej książki, także bardzo serdecznie to polecamy, bo jest to merytoryczna treść, jeszcze opakowana w taką fajną szatę graficzną, także super. To jest przykład, jeden z przykładów takich porad z tej książki. Już nie będziemy dzisiaj przez to przechodzić, tylko mogą sobie Państwo tak zerknąć dosłownie, a chętnych na przejrzenie materiału, czy na przykład opracowanie takiej książki, czy to z dzieckiem, czy jako nauczyciel w ramach zajęć szkolnych, to może być coś wartościowego. Tutaj też mamy garstkę takich bardzo ciekawych książek, bo mówimy dzisiaj też o tej edukacji, która ma za zadanie przeciwdziałać cybernękaniu, ale to, żebyśmy jakby radzili sobie z tym problemem emocjonalnie, żeby nasze dzieci sobie dobrze radziły, w to, aby tak było, są powiązane inne procesy, prawda, nad którymi możemy pracować, procesy właśnie tej regulacji emocjonalnej, tej inteligencji też emocjonalnej, o której Agata dzisiaj mówiła. I tutaj mamy kilka takich pozycji, które mogą być wartościowe dla rodziców. Siła rezyliencji, jak poradzić sobie ze stresem, traumą i przeciwnościami losu. Takie książki też stricte oparte na terapiach poznawczo-behawioralnych czy terapii ACT, w pułapce myśli i jesteś kimś więcej niż myślisz dla nastolatków. Książki na temat właśnie akceptacji siebie, poczucia własnej wartości, tego jak je budować, jak nie porównywać się z innymi i nabrać takiego poczucia pewności siebie w tym okresie, który jest trudny. I też dla młodszych takich dzieci Moja supermoc, uważność i spokój żabki. Tu są bardzo ciekawe ćwiczenia mindfulnessu, uważności. I ta książka zawiera takie gry i zabawy, które możemy wykonać z dziećmi, żeby tę uważność praktykować. Także serdecznie polecamy. Ja przepraszam, pozwolę sobie wrócić jeszcze do tematu organizacji NGO. Mianowicie pojawiło się tutaj pytanie na naszym streamie o to, jakie są statystyki zgłaszania do Re-School. Czy może posiadacie tego niestety nie wiem.
Niestety nie wiem, trzeba byłoby się skontaktować właśnie z Reschool. My swego czasu rozmawiałyśmy z nimi, ale nie pamiętam dokładnych danych. Dobrze, dziękuję bardzo. I to właściwie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy warsztat, czy właściwie bardziej prelekcje, dyskusje. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszamy do ich zadawania tutaj bądź online. Tutaj są nasze maile podane. Niezależnie do kogo się zwrócicie, to chętnie odpowiemy na więcej pytań, jeżeli żadnych nie ma teraz, ale pojawią się w przyszłości. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi materiałami, które polecałyśmy, to też oczywiście podeślemy. Prezentacje również. Także... Czy mamy jakieś pytania? Bo jeżeli nie ma pytań, to ja bardzo dziękuję naszym trzem prelegentkom. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dobrze, teraz pozwolę sobie skorzystać z okazji, jako że już tutaj kończyliśmy językiem polskim, to taką klamrą jeszcze pozwolę sobie zakończyć naszą konferencję również w języku polskim. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom, którzy się pojawili. Mieliśmy ich 13, mieliśmy 12 wykładów oraz warsztatów. Bardzo miło było mi wszystkich Państwa gościć tutaj, zarówno online, jak i tutaj na miejscu. Fantastycznie pojawiały się pytania. I teraz jeszcze prosiłbym Michała Wroczyńskiego. Ja biorę mikrofon po to i poproszę jeszcze Patrycję i Agatę. Tutaj, Patrycję i Agatę z nami tutaj. I przede wszystkim chciałem podziękować fantastycznemu komitetowi organizacyjnemu, który nie oglądał swoich dzieci przez 2 tygodnie, nie jadł przez kilka dni i wszystko inne i nie spał. I te 3 osoby, przede wszystkim te 3 osoby dokonały niemożliwego. I bardzo wam za to dziękujemy. Jesteście fantastyczni. Dziękujemy Jest to wasza pierwsza bardzo. konferencja. Jest Mistrzostwo Świata i za rok będzie to jeszcze większe Mistrzostwo Świata. Naprawdę wielki szacun to spieliście. I jeszcze chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować naszym fantastycznym organizatorom. Brawo! Zuchwałem. Z fantastycznym zuchwałem, którzy sprawili, że to wszystko działa, jest na czas i wielki szacunek, wielkie podziękowanie dla wszystkich. A zwłaszcza, że każdy z was nie tylko organizował tą konferencję, ale jeszcze miał swoje silne, merytoryczne wystąpienia i to już jest bardzo, bardzo dużo. Czyli można być twórcą i tworzywem równocześnie. Także pięknie to dziękuję i brawa dla was. Dziękujemy.